Sandro, ehi! Siamo 6, 9, siamo 7, 9, sì. Acceso. Buongiorno a tutti, sono il professor Francesco Bolici e con la Commissione vi diamo il benvenuto in questo momento significativo e importante per molti di voi, che è la discussione e la fine di un percorso di studi all'inizio di una pagina successiva. Procederemo con l'ordine che già avete visto, quindi chiederemo ai candidati di presentarsi, il relatore esporrà l'argomento della tesi e poi verrà discussa la tesi. Siamo a posto? Quindi la prima candidata a discutere la propria tesi è Bettini Iris, che invito a accomodarsi, il relatore sono io. Quindi la candidata ha svolto un lavoro empirico sull'innovazione all'interno della PA, all'interno della realtà in cui lavora, andando a confrontare due elementi che sono gli stili di leadership nella PA e come questi impattano e sono impattati dall'utilizzo di nuove tecnologie. Prego. Grazie. Buongiorno a tutti. La mia tesi dal titolo La pubblica amministrazione nell'era digitale, innovazione organizzativa attraverso l'hybrid working, nasce con l'obiettivo di analizzare l'impatto del lavoro ibrido nell'innovazione della pubblica amministrazione. La ricerca si focalizza su due domande centrali, ossia come reagiscono le organizzazioni pubbliche all'introduzione delle nuove pratiche innovative e qual è il ruolo della leadership nel facilitare il cambiamento per garantire maggiore efficienza e flessibilità. Per comprendere bene il contesto della ricerca bisogna considerare che la pubblica amministrazione italiana negli ultimi anni sta cercando di diventare più moderna ed efficiente. La digitalizzazione ha trasformato notevolmente il settore pubblico, spinta da iniziative come il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha incentivato le pubbliche amministrazioni ad adottare nuove tecnologie per migliorare i servizi ai cittadini, ma anche l'evoluzione dell'e-government e l'utilizzo di piattaforme digitali per gestire identità e dati. Non si tratta però solo di mettere in campo nuove tecnologie, ma servono anche dei profondi cambiamenti a livello organizzativo. La pubblica amministrazione è caratterizzata da un elevato grado di burocrazia e questo spesso ostacola il cambiamento. Per questo motivo deve adottare nuovi modelli, come è stato fatto in passato con il New Public Management, che era orientato all'efficienza e prendeva ispirazione dal settore privato. In questo contesto diventa fondamentale il tema della leadership digitale, che promuove una cultura dell'innovazione e una gestione efficiente delle risorse. Ed è proprio quello che si fa quando si parla di hybrid working, quel metodo di lavoro che alterna giorni in presenza a giorni da remoto. Questo nuovo modello di lavoro nasce soprattutto durante la pandemia e da un lato ha mostrato che le amministrazioni pubbliche possono adottare rapidamente nuovi metodi di lavoro, dall'altro ha messo in evidenza che mancano di una preparazione adeguata e un'organizzazione strutturata per sostenere questo cambiamento nel lungo periodo. Per approfondire questi argomenti ho analizzato il caso concreto della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli. La Procura Generale di Napoli è un organo che fa parte del Ministero della Giustizia, il suo compito è quello di garantire il rispetto delle leggi dello Stato, assicurare la legalità e rendere effettivo il principio costituzionale di uguaglianza. Le sue priorità strategiche sono orientate all'efficienza, alla completezza dell'azione penale e alla rapida conclusione delle fasi processuali.
La ricerca è stata condotta attraverso delle interviste semistrutturate al dirigente amministrativo della Procura, dove sono stati implementati questi cambiamenti che hanno portato a dei risultati tangibili. In primis si è visto un incremento dell'efficienza operativa grazie all'adozione del processo civile telematico, che ha portato ad una riduzione del 7,1% dei tempi di lavorazione dei procedimenti e una diminuzione del 95% dei processi civili pendenti nel giro di un anno. La stessa cosa stanno cercando di fare con il processo penale telematico, che però è ancora in una prima fase di pianificazione. C'è stato poi un miglioramento della gestione organizzativa grazie all'implementazione dei modelli di lavoro flessibili, come il modello a rotazione, in cui i dipendenti svolgono delle mansioni puntuali e verticali a sostegno dell'ufficio, o il modello a collegio, in cui invece gli addetti vengono assegnati a turno ai collegi. E infine l'implementazione del lavoro ibrido attraverso i contratti di lavoro agile ha permesso la conciliazione tra vita privata e lavorativa dei dipendenti, per i quali è stato anche fondamentale il ruolo della formazione, che ha permesso di colmare i gap di competenze digitali. Ho anche analizzato poi gli impatti che l'implementazione del lavoro ibrido ha avuto sulla Procura Generale in ogni fase del processo del cambiamento organizzativo e quale ruolo ha assunto il leader. Nella prima fase di pianificazione il leader si è concentrato sul definire una visione strategica chiara e degli obiettivi concreti. Il problema principale però era la resistenza culturale al cambiamento, poiché vi era una cultura vecchio stampo difficile da superare. Successivamente, nella fase di implementazione, quando hanno iniziato ad attuare concretamente il lavoro ibrido, il problema principale è stata una scarsa competenza digitale da parte dei dipendenti. Per questo motivo il dirigente amministrativo, sia per colmare il gap di competenze digitali, sia per insistere sul cambiamento culturale, ha inserito come obiettivo da raggiungere ai fini della valutazione finale dei dipendenti lo svolgimento di alcuni corsi di formazione personalizzati, che sono stati davvero utili a superare l'ostacolo. Dopodiché è arrivata la fase di monitoraggio e valutazione. Qui il leader ha dovuto verificare come stessero andando le cose e l'ha fatto con strumenti e indicatori, come ad esempio il disposition time, che è un indicatore che misura i tempi medi di lavorazione dei procedimenti, ed ha mostrato un grande miglioramento. Difatti sono calati del 7,1%. Infine si sono concentrati sulle persone, che sono il cuore di ogni cambiamento. Qui il problema principale riguarda il turnover del personale, che è un problema tuttora presente, poiché l'età media dei dipendenti è elevata e molti sono prossimi alla pensione. Per questo motivo sono state assunte nuove figure specializzate tramite dei concorsi pubblici, come gli addetti all'ufficio per il processo e gli operatori data entry, che hanno dato un gran contributo per far funzionare il passaggio al digitale. In conclusione, da questa ricerca è emerso che le organizzazioni pubbliche stanno adottando efficacemente le nuove pratiche organizzative, rispondendo positivamente alle sfide del cambiamento, e il leader non è più solo un manager operativo, ma una figura dinamica che si adatta alle necessità del contesto e guida il cambiamento culturale e organizzativo, creando un ambiente più moderno ed efficiente. Tuttavia questo percorso non è privo di ostacoli né di criticità che molto spesso rimangono ancora aperte. Infatti è importante considerare che questi processi di trasformazione, seppur promettenti, richiedono un costante monitoraggio e adattamento per far sì che gli obiettivi siano concreti e sostenibili nel tempo. Infatti il dirigente amministrativo ha anche proposto che sarebbe utile continuare ad assumere nuove figure specializzate e stabilizzare il personale precario per arginare il problema del turnover, ma anche effettuare degli investimenti mirati in infrastrutture più moderne che possano permettere di ridurre i lunghi iter burocratici. Solo così si potrà consolidare quanto di positivo è già stato avviato. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie mille. Ci sono domande? Grazie mille, si può accomodare. Il prossimo candidata, colonnello Melissa, che discute col professor Minnetti. Buongiorno, la
la candidata ha svolto un lavoro sul mercato del credito al consumo in Italia, esaminandone caratteristiche, specificità, dati di mercato e poi soffermandosi sul caso della Findomestic Banca, che è il principale operatore di questo mercato in Italia. Le lascio subito la parola in modo che può presentare il suo lavoro. Grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio la Commissione, il Presidente e il mio relatore Francesco Minnetti. È un piacere presentarvi il frutto del mio percorso di studi incentrato su un tema di stringente attualità e rilevanza economico-sociale. Sono dimenticata di aprire. Il mercato del credito al consumo. Nel mio lavoro ho analizzato il fenomeno da diverse angolazioni, le sue caratteristiche, il processo di istruttoria del merito creditizio, i dati di mercato e il caso Findomestic Banca. Il credito al consumo per definizione è il finanziamento concesso per esigenze personali al di fuori dell'attività imprenditoriale eventualmente svolta, sviluppatosi nel boom economico del dopoguerra per rispondere a bisogni primari. Oggi include anche beni voluttuari e servizi, facilitato dalla digitalizzazione e dall'ascesa delle fintech. Le banche, gli intermediari finanziari e i rivenditori autorizzati operano offrendo prestiti finalizzati destinati all'acquisto di beni specifici come automobili o elettrodomestici e prestiti non finalizzati che garantiscono una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse, tra cui rientrano il prestito personale, la cessione del quinto, l'apertura di credito in conto corrente e le carte di credito revolving. Gli importi finanziati variano generalmente tra 200 euro e 75.000 euro e la durata oscilla dai 12 ai 72 mesi. La tutela dei consumatori è garantita da una solida regolamentazione europea e nazionale, tra cui spicca la direttiva 2008/48/CE dell'Unione Europea, che ha introdotto strumenti quali il TAEG e il diritto di recesso. Dietro ogni prestito concesso si cela un iter sofisticato che include la raccolta della documentazione, la verifica presso le centrali di rischio, la valutazione del merito creditizio e infine la decisione finale, che può essere l'approvazione o il rigetto della richiesta. Il fulcro del processo di istruttoria è il merito creditizio, che viene valutato tramite il credit scoring, uno strumento che attribuisce un punteggio numerico per stimare la probabilità di default di un richiedente. Uno score creditizio elevato riflette un rischio di insolvenza ridotto e viceversa. Nonostante i benefici che il credito è indubbiamente in grado di offrire, nel settore emergono delle sfide come l'aumento dei tassi di interesse, la crescente inflazione e un fenomeno preoccupante di sovraindebitamento. Tuttavia l'evoluzione tecnologica con l'utilizzo del machine learning e l'intelligenza artificiale apre nuove opportunità per rendere il credito più sicuro, immediato, accessibile e anche personalizzato. Analizzando i dati di mercato si nota un trend positivo. Dal 2016 al 2023 il volume del credito al consumo è aumentato del 44% in soli 7 anni, passando da 107 a 154 miliardi di euro, e nonostante le difficoltà legate alla pandemia e le turbulenze geopolitiche, il settore ha mostrato una straordinaria resilienza anche nel 2024, dove il volume ha toccato i 165 miliardi di euro. Guardando i dettagli, dal primo grafico emerge che le carte di credito dominano il mercato con 39 miliardi di euro, seguite dai prestiti personali che ammontano a 26 miliardi di euro, mentre dal grafico centrale si osserva una forte concentrazione del mercato con Compass, Agos, Unicredit e Findomestic tra gli attori principali. Dal confronto europeo emerge invece una criticità, in quanto l'Italia registra un TAEG del 10,5%, quindi un valore che risulta essere ben superiore che risulta essere dell'8,6% e a paesi come la Germania e la Francia. Una delle realtà prominenti in questo panorama è Findomestic Banca, fondata a Firenze nel 1984.
e parte integrante del gruppo internazionale BNP Paribas, che detiene tramite la sua divisione BNP Personal Finance il 100% del capitale Findomestic. L'istituto, con una rete di 2.700 dipendenti, supporta oltre 2,5 milioni di clienti nel realizzare progetti personali e familiari. Offre una vasta gamma di prodotti, dal prestito personale Findomestic alle carte di credito Findomestic, la cessione del quinto e il prestito finalizzato, per rispondere in modo mirato alle diverse esigenze della clientela. Findomestic nel 2023 ha erogato prestiti per un totale di 14 miliardi di euro, con una domanda predominante di prestiti personali che ammontano a 4,9 miliardi e prestiti finalizzati che raggiungono l'1,6 miliardi di euro. L'istituto intende consolidare la propria leadership nel settore attraverso 3 pilastri strategici: l'innovazione tecnologica, la sostenibilità ambientale e l'educazione finanziaria. In conclusione, il credito al consumo si configura come un pilastro portante dell'economia moderna per sostenere e supportare i bisogni delle famiglie e per stimolare la crescita economica. Affinché resti un meccanismo di supporto sociale e non si trasformi in una trappola finanziaria per il consumatore, è necessario garantirne un utilizzo equilibrato e responsabile. Vi ringrazio per la vostra attenzione e mi auguro che questa breve discussione possa ispirare una visione in cui il progresso economico e il benessere collettivo proseguano di pari passo. Mi sembra un buon auspicio, grazie. Che citazione! Se ci sono domande, allora, la ringrazio. Chiamiamo a discutere la candidata Lollo Anna Maria, sempre con il professor Minetti. Sì, la candidata ha svolto un lavoro dal titolo Digital Banking e Fintech, affrontando un tema di grande attualità e anche di grande complessità nell'attuale scenario del sistema bancario italiano e internazionale. Un lavoro che cerca anche di fare un po' di chiarezza per quelle che sono le differenze fra il termine Digital Banking e Fintech. Non le sottraggo tempo e attendiamo la sua esposizione. Grazie. Buongiorno a tutti. Ringrazio il Presidente, la Commissione, il mio relatore Francesco Minetti e tutti voi per essere presenti qui oggi. È per me un onore e un grande piacere condividere il tema della mia tesi, Digital Banking e Fintech, un argomento che non si limita all'evoluzione tecnologica, ma che ridisegna profondamente il nostro modo di vivere e di interagire con il sistema bancario. Nel corso di questa discussione esplorerò 4 aspetti fondamentali che costituiscono il fulcro della mia tesi: l'evoluzione dell'attività bancaria verso la digitalizzazione, il digital banking, il settore fintech e il caso EasyBank. La digitalizzazione sta trasformando radicalmente il settore bancario, rendendo sempre più concreta la visione anticipata da Bill Gates nel 1994 con la celebre frase "Banking is necessary, banks are not", prefigurando un futuro in cui i servizi finanziari sarebbero stati offerti attraverso nuove modalità versatili e spesso indipendenti dagli istituti tradizionali. Il sistema bancario tradizionale, con la sua rete estesa di filiali fisiche, richiede la presenza diretta del cliente per soddisfare tutte le sue necessità finanziarie. Sebbene efficace in passato, oggi mostra dei possibili limiti in virtù dell'avanzamento delle tecnologie e delle nuove pretese dei consumatori. Tali possibili limiti sono gli elevati costi operativi, i lunghi tempi di attesa e l'accesso limitato per coloro che risiedono in zone periferiche o per coloro che hanno orari di lavoro rigidi. Un effetto collaterale di questo cambiamento è la desertificazione bancaria, che si riferisce alla progressiva riduzione o alla totale scomparsa di sportelli bancari o addirittura di banche in specifiche aree geografiche. Tra il 2014 e il 2023 in Italia il numero di sportelli operative, banche e dipendenti è diminuito drasticamente, escludendo circa 4,4 milioni di utenti dall'accesso ai servizi bancari fisici.
Il digital banking rappresenta l'evoluzione del sistema bancario tradizionale verso una dimensione completamente digitale delle operazioni finanziarie, tramite applicazioni mobili o siti web in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Si rivolge ad una clientela attenta alla praticità e alla rapidità, assicurando una supervisione e una gestione delle proprie finanze. Nonostante numerosi vantaggi, emergono alcune criticità, quali l'esclusione digitale, la mancanza di interazione umana e la dipendenza dalla tecnologia. Tra le componenti del digital banking spicca l'home banking, che si suddivide in mobile banking e internet banking, la cui differenza principale risiede nella modalità di accesso. Nel 2023 il volume delle operazioni dispositive effettuate tramite mobile banking si è attestato a 403,6 milioni, più del doppio rispetto a quelle effettuate tramite internet banking. Il regolamento DORA è entrato in vigore nel 2023 e mira a garantire la resilienza operativa digitale delle entità finanziarie, imponendo loro misure correttive e preventive al fine di effettuare ed affrontare eventuali incidenti legati alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il settore bancario deve coniugare innovazione tecnologica e sostenibilità, adottando investimenti responsabili, tecnologia all'avanguardia e integrando i criteri ESG per promuovere progetti a favore del benessere collettivo. I social media sono vettori che aiutano le banche a pubblicizzare tali iniziative sostenibili, interagendo con gli utenti e rendendo visibili i progressi futuri. Mentre il digital banking simboleggia la transizione delle banche tradizionali nell'era digitale tramite l'offerta di servizi online, il settore fintech crea soluzioni finanziarie digitali che vanno al di là dei confini tradizionali. Il termine, nato dalla combinazione di finanza e tecnologia, si riferisce all'innovazione finanziaria resa possibile dall'innovazione tecnologica. Propone servizi di finanziamento, pagamento e consulenza caratterizzati da un elevato contenuto tecnologico e da tariffe competitive, la cui richiesta cresce parallelamente all'aumento della popolazione. Tale innovazione non si limita ad un'unica area, ma si articola in diverse sottocategorie, quali l'Insurtech, che applica la tecnologia al mercato assicurativo, il RegTech, che sfrutta la tecnologia per semplificare e supportare la regolamentazione nel mercato assicurativo e tecnologico, e SupTech, che si riferisce all'adozione di soluzioni RegTech da parte di autorità per dirigere supervisioni, autorizzazioni e controlli. La legge fintech, assieme alle normative PSD2, PSD3, FIDA e GDPR, costituisce il quadro di regolamentazione. È molto interessante, però il tempo stringe, sì. Quindi ti pregherei di andare a caso. Avevo finito. Un caso emblematico in questo panorama è EasyBank, la banca digitale del gruppo Intesa San Paolo, lanciata nel giugno 2023, che si distingue per un modello operativo completamente online senza filiali fisiche. Si rivolge ad utenti che privilegiano operazioni self-service tramite il proprio smartphone con un'interfaccia semplice e intuitiva. Beneficia dell'infrastruttura e della licenza bancaria del gruppo Intesa San Paolo, combinando innovazione digitale e la solidità di una banca tradizionale. Nel 2023 EasyBank ha avviato la migrazione automatica di ben 300.000 clienti. Successivamente l'antitrust è intervenuto per la modalità di comunicazione poco chiara. Nonostante ciò, oltre il 90% dei clienti era già operativo su EasyBank, con solo il 5% di insoddisfazione.
EasyBank si distingue per la sua affidabilità e per l'offerta di servizi convenienti, come il canone azzerato per i giovani al di sotto dei 35 anni. I punti di debolezza invece sono l'apertura esclusiva del conto corrente tramite applicazione oppure l'impossibilità di cointestazione. EasyBank racchiude una vasta gamma di prodotti e servizi quali assicurazioni, strumenti di risparmio, pagamenti digitali e così via. Nel 2023 EasyBank ha raggiunto un utile netto di ben 5,1 milioni di euro ed è destinata a diventare un pilastro centrale per la competitività e per il potenziamento del gruppo Intesa San Paolo. In conclusione, l'evoluzione dell'attività bancaria verso la digitalizzazione costituisce una delle più incisive metamorfosi dell'economia moderna, in quanto da un sistema radicato nel territorio, il sistema ha saputo reinventarsi adattandosi ad un contesto sempre più tecnologico e interattivo e rispondendo alle pretese di una clientela sempre più consapevole e dinamica. Le banche del futuro dovranno porre al centro delle proprie strategie il consumatore, bilanciando fra progresso tecnologico e tradizione. Vi ringrazio per l'attenzione e spero che questa breve discussione, presentazione vi abbia offerto degli spunti di riflessione sullo stato attuale e sulle prospettive future del settore bancario. Grazie. Grazie mille. Ci sono domande? Grazie, si può accomodare. Chiamiamo a discutere Pontoni Stefano con il professor Celenza. Bene, grazie. Il candidato presenta un lavoro su un settore particolarmente discusso, quello del gioco a terra con gli apparecchi che erogano vincite in denaro. Si tratta di un lavoro particolarmente complesso per una tesi triennale e io la inviterei a... I tempi sono stretti. Ci spieghi che cosa ha studiato, perché lo ha studiato in un certo modo, che metodologia ha studiato e quali conclusioni ha raggiunto. Grazie. Buongiorno a tutti. L'obiettivo della mia tesi riguarda lo studio delle tendenze del comparto del gioco a terra. In Italia il settore del gioco è il risultato di un lungo percorso normativo iniziato dai primi anni 2000 che ci ha portato alla regolamentazione e definizione dei requisiti dei giochi, alle modalità dell'offerta, alla definizione della rete distributiva e dei luoghi di gioco e alla distribuzione dei ricavi tra gli operatori coinvolti all'interno della filiera. La regolamentazione dei giochi pubblici trova i propri fondamenti costituzionali negli articoli 32, 41 e 43 del TULPS. L'articolo 32 riconosce appunto la messa a disposizione di un prodotto regolamentato e controllato, gli articoli 41 e 43 sottraggono l'esercizio di giochi a una libera iniziativa privata, consentendone l'esercizio solo tramite le concessioni. La concessione del 2011 ha individuato 13 aziende appunto aver ottenuto la concessione e l'oggetto è la realizzazione di una rete telematica attraverso l'ausilio di apparecchi AVP e VLT, la conduzione della suddetta rete e tutte le attività connesse direttamente o indirettamente al gioco. Le somme giocate mediante gli apparecchi che elargiscono dei premi in denaro sono soggette al PRE, ovvero il prelievo erariale unico, il quale suddivide l'anno solare in 6 periodi contabili con le relative imposte desumibili direttamente dagli apparecchi AVP e VLT. Appunto anche grazie a questi apparecchi regolamentati nel TULPS all'articolo 110,6 lo Stato ne genera dei guadagni ma anche gli operatori coinvolti all'interno della filiera. Le AVP sono degli apparecchi elettronici che erogano delle vincite in denaro e sono composti da un cabinet e da una scheda di gioco omologati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e possono essere installati in sale dedicate come sale bingo oppure associazioni di scommesse sportive o tabacchi convenzionati. Le VLT invece sono dei terminali connessi ad un sistema di gioco centrale, quindi sono privi di una scheda di gioco, sono dei terminali multigioco e i giochi principali sono a rullo. Anche in questo caso il gioco è vietato ai minori di 18 anni.
Nella mia tesi ho effettuato la riclassificazione di bilancio di 2 delle 13 società concessionarie, ovvero la HBG Connex e la Lottomatica Videolot Rete. La HBG Connex è una società che ha ottenuto la concessione di circa 24.000 apparecchi AVP e 4.800 VLT distribuiti in 8.000 punti vendita. Il suo modello di business è orientato al gestore, difatti sono pochi gli apparecchi posseduti direttamente dalla società. L'Automatica Videolot Rete è invece una società concessionaria dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l'oggetto della concessione è appunto l'attivazione e la conduzione di una rete telematica mediante l'ausilio di apparecchi AVP e VLT. Sono stati installati circa 43.000 AVP, di cui 24 gestiti direttamente dall'Automatica, anche grazie all'ausilio di alcune società di servizi, e inoltre la società dispone di 11.000 VLT. La differenza sostanziale tra queste due imprese sta nella strategia di business adottata. Grazie agli indici di redditività quali ROI, ROE e ROS possiamo individuare quale delle due strategie sia stata più efficace. Appunto, come possiamo vedere dai grafici, in arancione abbiamo l'Automatica Videolot Rete e in blu HGB Connex. Il ROI, ovvero il Return on Investment, risulta essere un 16% nell'anno 2018 a fronte di un 13% di HBG Connex. Sono stati presi in considerazione i dati relativi al 2018 in quanto ci troviamo in un periodo intermedio per quanto riguarda la concessione e in un periodo precedente al Covid, il quale ha portato a dei risultati atipici all'interno del settore. Tornando agli indici di redditività abbiamo il ROE, il quale risulta essere nell'anno 2018 maggiore in HBG Connex rispetto all'Automatica Videolot Rete con un 18% a fronte di un 16%, e infine abbiamo il ROS, ovvero il Return on Sales, il quale risulta essere nettamente maggiore in l'Automatica Videolot Rete. Quindi possiamo concludere. Arriviamo allora, lei ha fatto questa analisi, ha fatto un'analisi preliminare, ha preso correttamente i periodi più facilmente normalizzabili che non hanno avuto l'influenza della pandemia. Che cosa sta succedendo a questo comparto dopo la pandemia? Vediamo questi player che tipo di strategie stanno utilizzando per fronteggiare le dinamiche del settore. E concludiamo, grazie. Appunto, durante e dopo la pandemia il comparto del gioco a terra delle società concessionarie ha visto un rilevante ridimensionamento derivante dalla crescita del gioco online. Le imprese concessionarie quindi hanno adottato delle strategie di integrazione e di efficientamento al fine di recuperare la marginalità operativa. E l'Automatica Videolot Rete ha acquisito appunto mediante la creazione di più operatori sul territorio i propri partner di logistica territoriale per realizzare questo obiettivo. HBG Connex è stata acquisita dal gruppo Novomatic e in conclusione possiamo dire che il comparto del gioco a terra attualmente sta subendo una riduzione della quota di mercato e procede verso appunto una progressiva marginalizzazione con un orizzonte temporale che va dai 5 agli 8 anni. Va bene, io non ho domande. Grazie per l'attenzione. Ha qualche domanda? Domande? No? La ringrazio. Grazie. Invito a esporre la tesi la candidata di Cesare Fiorella che discute con la professoressa Cuozzo. Grazie. Ringrazio Presidente. La candidata ha affrontato una tematica contabile di grande rilevanza in quanto ha analizzato l'impatto del tema della sostenibilità e della responsabilità sociale di impresa sui principi contabili internazionali. La prego di sintetizzare i principali risultati della sua ricerca. Buongiorno a tutti, ringrazio la mia relatrice, la professoressa Benedetta Cuozzo, per avermi presentata. L'elaborato in questione si propone di approfondire come i principi contabili internazionali stiano cambiando alla luce della crescente rilevanza della sostenibilità e della responsabilità sociale dell'impresa. Per raggiungere tale obiettivo si partirà dall'analisi dello schema civilistico e dei principi contabili nazionali ed internazionali, per poi proseguire con l'analisi del legame tra la sostenibilità e il bilancio e come l'Italia recepisce le principali direttive europee, focalizzandoci sugli obblighi derivanti dalle stesse, per poi concludere con l'impatto che la sostenibilità ha avuto sui principi contabili internazionali.
I principi contabili internazionali, i cosiddetti ASFRS, sono emanati dall'organismo principale dell'IASB, il quale ha l'unico obiettivo di sviluppare un unico insieme di principi contabili in grado di garantire la comparabilità dei bilanci tra i diversi paesi di riferimento. La normativa risale al 2002, recepita mediante l'ordinamento italiano con il decreto legislativo 38 del 2005, il quale specifica che il paradigma internazionale IASFRS rappresenta un obbligo di redazione del bilancio di esercizio per le società quotate che devono redigere il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, per le società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico, per banche ed intermediari finanziari e per le imprese di assicurazione che devono redigere il bilancio consolidato se appartenenti ad un gruppo ed il bilancio di esercizio solo se quotate e solo se non devono redigere il bilancio consolidato. Poi rappresenta una facoltà per le società non quotate che devono redigere il bilancio di esercizio e consolidato e rappresenta un'esclusione dal seguire lo stesso paradigma internazionale IASFRS per le società che devono redigere il bilancio in forma abbreviata e per le imprese di assicurazione che non sono quotate. Per questa tipologia di forme societarie c'è l'obbligo di seguire il modello civilistico italiano. I principali obiettivi dei principi contabili internazionali riguardano la trasparenza, la rilevanza e l'affidabilità. Il concetto di responsabilità sociale dell'impresa si affaccia sulla scena europea in occasione del vertice di Lisbona del marzo del 2000, durante il quale i paesi europei hanno indirizzato le aziende di riferimento ad un'integrazione nelle loro attività dei principali fattori legati all'ambiente, alla società, i cosiddetti fattori ESG, recependo 2 direttive fondamentali. La prima direttiva è la Non Financial Reporting Directive, la quale viene recepita mediante l'ordinamento italiano con il decreto legislativo 254 del 2016, il quale stabilisce l'obbligo per gli enti di interesse pubblico di grandi dimensioni di redigere un report di sostenibilità che includa la descrizione di politiche di aziendali di riferimento e le principali politiche intraprese dalla stessa impresa. Con il passare del tempo però si registra in realtà un divario tra le informazioni comunicate e quelle che sono le esigenze degli stakeholder, dei soggetti a vario titolo interessati alla gestione aziendale, poiché si rileva la cosiddetta asimmetria informativa, ovvero le informazioni non sono affidabili e non sono comparabili tra diversi paesi. Pertanto l'Unione Europea ha introdotto una seconda direttiva, la Corporate Sustainability Reporting Directive, la quale va a modificare di gran lunga la direttiva precedente, poiché ha un rango di applicazione molto più esteso rispetto alla prima direttiva, è un'entrata in vigore graduale e scaglionata entro il 2028, i principali destinatari sono le grandi imprese non quotate e le piccole e medie imprese quotate e è importante perché ha proprio l'obiettivo di migliorare l'informativa finanziaria di sostenibilità attraverso un utilizzo di standard quantitativi unici in grado di poter aiutare analisti, consumatori, diverse tipologie di stakeholder ad una migliore valutazione delle prestazioni di sostenibilità. L'organismo principale dell'IASB, International Accounting Standard Board, è proprio l'organismo che si occupa dell'emanazione dei principi contabili internazionali ed è fondamentale, fondato nel 1973 a Londra quale ente di natura privata, con l'adesione di circa 100 paesi, Italia compresa, e ha lo scopo di sviluppare standard internazionali per il report finanziario. Inoltre è stato proprio lo stesso organismo che ha introdotto nel giugno 2023 2 standard, 2 principi fondamentali per poter fronteggiare quelle che sono le sfide ambientali e li abbiamo analizzati attraverso un metodo, un approccio qualitativo interpretativo documentale, poiché il primo principio di riferimento stabilisce requisiti di contenuto generali al fine di produrre un unico insieme di informazioni finanziarie di sostenibilità e tale standard richiede a tutte le aziende di riferimento di poter fornire informazioni necessarie circa i rischi e le opportunità legate alla sostenibilità che potrebbero avere delle ripercussioni circa le prospettive dell'impresa, prospettive che possono riguardare l'accesso ai finanziamenti, flusso di cassa, costo del capitale nel breve, nel medio e nel lungo periodo. Questo standard si riferisce in maniera particolare alle piccole e medie imprese e fornisce linee guida sulla redazione del bilancio di esercizio. I principali approcci che lo riguardano sono materialità ed impatti, materialità intesa come importanza della sostenibilità per le aziende e per le parti interessate, ovvero appunto per i cosiddetti stakeholder. Poi riguarda rischi e le opportunità perché le aziende devono poter integrare il concetto di rischio ambientale nelle strategie aziendali e di opportunità derivanti da un comportamento aziendale più sostenibile. Approccio legato ai principali obiettivi di sviluppo sostenibile e in maniera particolare una gestione e miglioramento continuo, cioè questo standard richiede alle aziende di poter migliorare le proprie performance ambientali attraverso una pianificazione di un comportamento più sostenibile. In maniera particolare l'approccio fondamentale è la comunicazione trasparente, cioè le aziende devono poter comunicare in maniera chiara, precisa e completa quelli che sono i propri impatti e le azioni intraprese per mitigarli. Tutti questi approcci fanno sì che le aziende possano determinare una strategia di sostenibilità robusta per poter fronteggiare le sfide ambientali attraverso proprio un'implementazione di indicatori qualitativi e quantitativi che possono aiutare in una migliore valutazione delle performance ambientali in ambito sostenibile.
Il secondo standard di riferimento è molto più dettagliato perché riguarda esclusivamente quelle che sono le informazioni sul clima e richiede alle aziende di poter rendicontare tutte quelle che sono le informazioni circa i rischi e le opportunità legate alla sostenibilità che possono avere delle ripercussioni sulle prospettive dell'impresa. Questo è importante perché i principali soggetti sono le imprese e le società che devono fornire informazioni in maniera in linea con quelle che sono le normative in materia di contabilità. Gli approcci che riguardano invece questo standard sono la rendicontazione dei rischi climatici. Le aziende devono poter fornire delle informazioni su come i rischi climatici possono impattare sulle principali attività. Sulle strategie di adattamento e mitigazione intraprese, le aziende devono fornire informazioni su come le strategie intraprese possono mitigare e quindi ridurre quella che è proprio l'impatto sulle proprie attività. L'allineamento con gli obiettivi internazionali, in maniera particolare le dichiarazioni qualitative e quantitative, cioè le aziende devono poter fornire informazioni non soltanto da un punto di vista quantitativo ma anche qualitativo, descrivendo quelle che sono le politiche adottate ed infine quelle che sono la misurazione target, perché le aziende devono avere degli obiettivi specifici. Questo consente di poter migliorare la rendicontazione ambientale delle aziende, fornendo una panoramica chiara, precisa e completa dei rischi e delle opportunità relative proprio al cambiamento climatico. In conclusione, rispetto a quelli che sono gli obiettivi dell'elaborato, è possibile affermare che i due standard di riferimento sono fondamentali perché favoriscono la trasparenza e la comparabilità delle informazioni finanziarie di sostenibilità, rispondendo ad una domanda sempre più crescente di informazioni più complete e standardizzate relative al clima, alla società, all'ambiente, permettendo non soltanto che le imprese possano migliorare la propria realtà aziendale, ma possono in maniera particolare ridurre l'impatto sui rischi. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie mille, se ci sono domande. Grazie anche per la quantità di informazioni compresse. Allora, la prossima tesi, e ce ne saranno un po', sarà discussa in inglese, perché come sapete il nostro dipartimento ha da ormai tanti anni dei corsi di lingua, si può accomodare, completamente in inglese. Quindi it's my pleasure to call for Sarsembayeva Sabina to discuss her thesis, and the supervisor is Professor De Vincenzo that has to synthesize her work. Grazie Presidente. Allora, la candidata presenta una tesi, presenta in italiano così almeno, sull'intervento dello Stato nei processi di mercato per raggiungere la sostenibilità ambientale. Quindi insomma, appunto, I ask Sabina Sarsembayeva to present her thesis in 5 minutes, please. Okay, thank you, Professor De Vincenzo. My thesis, government intervention in market processes for achieving environmental sustainability, economic analysis. And environmental challenges often arise from market failures, where market mechanisms ignore the true costs of environmental degradation. This leads to environmental issues like pollution and resource overexploitation. Market failures such as externalities in public goods are the core reasons for the government intervention. My thesis examines how government intervention can correct these market failures and support environmental sustainability. Here we see the main regulatory instruments that the government can use to achieve environmental sustainability. First one is command and control regulations, which set direct limits on emissions and resources like permit standards and bans. Market-based instruments, they use economic incentives like carbon pricing and tradable permits. They are more adaptable and cost-efficient than regulatory measures. Voluntary information-based approaches, these rely on the willingness of individuals and organizations to adopt mutually beneficial practice. Collaborative and international approach, these involve partnerships among governments, businesses, and non-governmental organizations to address large-scale environmental problems. Most effectively, governments often employ a combination of these tools. Cost and benefit analysis of regulatory instruments, of command and control regulations. Costs are high direct costs for firms, benefits are immediate pollution reduction and health improvements. For market-based instruments, our costs
implementing and managing the system, benefits, cost-effective emissions reductions. Voluntary and information approaches lower direct costs, effectiveness relies on voluntary compliance, benefits, flexibility, and potential for innovation. Environmental tax policies, fiscal tools used to reduce environmental harm mostly fall under the umbrella of market-based. Here we see the carbon taxes that can encourage emission reductions and investments in cleaner technologies. Pollution taxes, also known as Pigovian taxes. These taxes aim to discourage activities that cause environmental degradation by making them more expensive, incentivizing polluters to adopt cleaner technologies. Resource taxes promote the conservation of resources and encourage the use of more sustainable materials and methods. Energy taxes are designed to reduce energy use by increasing the cost of energy-intensive activities, and so on. Here we see the graph of environmental tax revenue. The main takeaway of this graph is that tax revenue in the European Union has steadily increased over time, driven primarily by energy taxes, while its share of GDP and total tax revenue, which is blue, has declined slightly, indicating that the economic growth has outpaced the proportional contribution of environmental taxes. And the next two graphs is about greenhouse gas emissions and renewable energy capacity in Germany and Sweden. The first graph about greenhouse gas emissions, we see that both countries significantly reduced their greenhouse gas emissions. However, Germany has had higher average emissions than Sweden over this period. And in the second graph about renewable energy capacity, we see that renewable energy capacity has increased in both countries. Germany's renewable energy capacity increased from 6 gigawatts to 165 gigawatts, largely due to policies such as the Energiewende and the Renewable Energy Act, which implemented feed-in tariffs. And feed-in tariffs, it is the main topic of my thesis. It's like about renewable, when government... You should conclude, please. Okay, sorry. Okay, so Germany has experienced more rapid growth in renewable energy capacity due to larger investments in the sector, and Sweden in the renewable energy capacity grew from 15 to 74. And here we see also the GDP growth in Germany and Sweden. We see that Germany GDP growth rate between 2000 and 2023 was 1.14%, and for Sweden was 1.94%. And the GDP growth rate of Sweden and Germany are highly correlated on the matrix table at 0.87, as can be seen on the table. So, a comparative analysis of the environmental policies of Germany and Sweden reveals several key points. Is that both countries have set ambitious goals for reducing greenhouse gas emissions. Sweden aims for net zero emissions. Please arrive to the conclusion, please. Okay. And in conclusion, policy recommendations are invest further in renewable energy technologies, expand policies that support renewable energy through tariffs, subsidies, and tax incentives, promote economic diversification. Thank you for attention. Thank you. Any question? And also thank you to Professor De Vincenzo for supervising my thesis. Thank you. Thank you. Next candidate is Babu Jonant, is discussing with Professoressa Micheli. Sì. Babu presenta, prego, accomodati, presenta una tesi sul tema della microfinanza, in particolare ha analizzato le istituzioni che operano in India, il suo paese, quindi un tema anche vicino a quello che è la sua vita. Quindi prego Babu di in 5 minutes to present your work. Thank you. Good morning, everyone. Today, I'm excited to share my insights on my research on microfinance in India. This topic holds immense significance,
especially for the developing economies like India, where access to financial services is a pathway to empowerment and poverty alleviation. Under the guidance of Professor Napoli Micheli, I've explored the evolution, impacts, challenges, and opportunities of microfinance in India. To begin, let's understand what is microfinance and why it matters. Microfinance refers to providing financial services like loans, savings, and insurance to underserved communities, particularly those who are excluded from the traditional banking systems. This concept aims to achieve three major goals: alleviating poverty by offering small loans to individuals who lack collateral, supporting entrepreneurship to drive self-employment, and empowering marginalized groups, particularly women. The research focuses on four key objectives: examine the microfinance models in India, assess the impacts on poverty alleviation and women empowerment, study repayment dynamics to ensure financial sustainability, and analyze risk management strategies to address the challenges like default. It all began in 1992 when NABARD introduced the SHG Bank Linkage Program. This program connected the self-help groups with formal banking institutions, making the savings and credit accessible to rural and low-income communities. However, the sector faced severe challenges in 2010 during the Andhra Pradesh crisis. The crisis revealed issues such as over-indebtedness, coercive recovery practices, and lack of proper regulations. While it brought the negative attention to the microfinance industry, it also became the turning point, leading to reforms that ensured better regulations and accountability in the sector. Then came 2015, when the government launched the Mudra Yojana. This program focused on providing small loans to the micro and small entrepreneurs. And lastly, digital innovations are transforming microfinance by making loan process faster, more efficient, and accessible, particularly in the remote and underserved areas. Microfinance in India operates through diverse models, each tailored to meet unique needs of the underserved communities. The self-help groups are small groups that promote collective savings and internal lendings, fostering mutual trust and financial discipline among the members. Microfinance institutions provide small loans to low-income groups and have evolved into non-banking financial companies for greater formalization and scalability. The joint liability groups ensures the loan repayment through collective responsibility, fostering accountability and solidarity among the group members. And the digital models use technology to streamline the microfinance process, enabling the financial inclusion and efficiency in rural and underserved areas. One of the most transformative impacts of microfinance in India is its role in women empowerment. Approximately 85% of the microfinance clients are women, highlighting their central role in programs and link between the financial independence and greater decision-making power. The self-help groups empower women by providing financial resources, training, and peer support, fostering confidence and collective voice. Women in microfinance programs reported to have an income growth of 20 to 30%, leading to improved education, healthcare, living standards, and for themselves and their families. Microfinance have proven to be a powerful tool in alleviating poverty and improving the quality of life for millions of low-income families in India. Microfinance fosters self-employment by providing small collateral-free loans to starting small businesses and leading stable income and the financial independence. Self-help group members and the microfinance participants experience a 15 to 20% of income growth. The microfinance loans helps to borrowers to invest in education and healthcare, strengthening the communities over time. Microfinance also allow low-income families to acquire productive assets, enhancing their long-term earning potential. Microfinance has made remarkable progresses, but still there are several challenges hinder its effectiveness. One significant challenge is over-indebtedness. Borrowers often take multiple loans from multiple microfinance institutions due to the absence of a unified system to track their credit history.
This leads to excessive debts, making repayment difficult and creating financial distress. Another challenge is high interest rates, which typically range from 20 to 26%. These rates are driven by the factors such as operation costs of servicing small loans, especially in the remote areas, and the increased risk as the loans are unsecured. Limited financial literacy among the borrowers further complicates the situation. Many individuals, particularly in the rural areas, are unaware of how to manage loans effectively or understand the repayment terms. The lack of knowledge often results in the misuse of funds of repayment, putting additional strain on the financial situation. Please, Babu, can you go to the conclusions, please? The Self-Employed Women's Association is a shining example of how microfinance can empower women and drive meaningful changes. Founded in 1972 by Ella Bhatt in Ahmedabad, with the mission to empower self-employed women with financial skills, financial inclusion, and skills. Its key initiatives include microfinance services, such as collateral-free loans to its members, skill training, social security. Let's now look at the impacts of SEVA initiatives and the lessons it offered to the microfinance sector. SEVA has reached over 2 million members, empowering women across India. Through its microfinance programs, more than 500,000 women have gained access to credit, enabling them to start or grow their business. One key insight from SEVA's success is the importance of integrated services by combining financial services with skill training, healthcare, and social security. SEVA addresses the diverse needs of its members, ensuring holistic development. Finally, the financial literacy plays a vital role by educating women about the financial management. SEVA ensures that the programs are sustainable and effective in the long run. As we conclude, I want to emphasize the transformative potential of microfinance in addressing the poverty, alleviation, and empowerment. The contributions of organizations like SEVA, which demonstrate how microfinance can drive social and economic change. Microfinance is not just about providing loans, it's about enabling individuals to lead better, more secure lives while challenges remains. Solutions like technology, regulatory frameworks, and education can ensure its continued success. Thank you for your attention, and I'm happy to answer any. Thank you. Prossimo candidato Di Stefano Daniel, che discute con la professoressa Micheli. Sì, Daniel presenta un lavoro sull'importanza dell'analisi delle performance economico-finanziarie per l'equilibrio delle piccole e medie imprese. Quindi anche a te, Daniel, ti chiedo di sintetizzare i risultati del tuo lavoro. Grazie. Ok, grazie. Nel mio elaborato ho approfondito il sistema imprenditoriale italiano alle conseguenze delle PMI. E che costituiscono un ruolo fondamentale del ruolo delle PMI. Riesci a mandare avanti la presentazione? Sì, va bene. Per essere considerata una PMI, l'impresa deve avere un numero di occupati minore a 250, fatturato totale annuo inferiore o uguale a 50 milioni di euro, totale di bilancio annuo inferiore o uguale a 43 milioni di euro. Negli ultimi anni le PMI hanno avuto problemi economici con rallentamenti della produttività e difficoltà a reperire risorse finanziarie. E ciò ha spinto molte aziende a ricorrere a dei canali alternativi e in particolare nel mio laborato ho approfondito sulla quotazione delle
Vabbè, la tematica sulla quotazione. La quotazione è un processo oneroso e posto che per le PMI la quotazione, la Borsa Italiana ha lanciato un listino speciale, quello di Euronext Growth Milan, e in cui le PMI dovranno quotarsi a costi inferiori e con procedimenti molto più efficienti. Vediamo un po' che cosa hai fatto nell'ambito del caso Studio. Sì. Raccontaci un po' questa azienda. Allora, ho approfondito sull'azienda a terra, fondata nel 2004 presso l'Università di San Diego in California, con sede a Napoli. Si occupa di ricerca e sviluppo sulle tecnologie innovative e tecnologiche. Dal 2004 con l'azienda Intercost SPA hanno lanciato VitaLab, è focalizzata su sulle biotecnologie, no? Quindi siamo nell'ambito delle biotecnologie, quindi è un'azienda che si è quotata nel 2019 e hai analizzato qualche indicatore, li vogliamo vedere? Sì. Ecco qua, vediamo un po' gli indicatori. Va bene. Allora, le informazioni finanziarie riportate in seguito indicano gli effetti di quotazione da 2020 al 2023, in cui c'è un aumento del leverage del 3,3%. Il ROE ha avuto una diminuzione fino al 2021 con un aumento del 3,73% fino a 5,6% nel 2023. Profit margin riduzione del 10,54%. La current ratio aumento dell'1,5% con riduzione dell'1,58%. L'EBIT margin riduzione del 10,87%. In conclusione, dopo aver analizzato i dati relativi alla quotazione di Attera SPA e all'evoluzione degli indici nel corso del tempo, si può affermare che la società è in crescita, anche se nei primi anni post quotazione i dati non sono ancora univoci, evidenziando alcuni trend non ancora ben definiti. È quindi necessario attendere i futuri anni per verificare l'eventuale stabilizzazione degli indici e quindi l'utilità nel lungo termine della quotazione. Va benissimo, Grazie per l'attenzione. Grazie mille. Devo accomodare. Prossimo candidato, actually in English, next one is Konjengbam Atlanta Kangamba. Sorry, for sure I mispronounced it. I apologize. And he discusses with Professoressa Michele. Sì, Atlanta, per gli amici, presenta una tesi sul tema della climate finance, un tema abbastanza particolare, nuovo, emergente, quindi anche a te Atlanta in 5 minutes I ask you to present the results of your work. Thank you. Good morning, everyone. I'm Konjengbam Atlanta Kanganba. I thank everyone, my supervisor, Professor Ana Paula, all my professors, and my colleagues of University of Cassino. So, first of all, let's see what is climate finance. Climate finance is funding of resources and other types of resources to take action against climate changes, in investment in mitigations, adaptations, and climate resilience. So there are two key components of climate finance. First, mitigation. Second, adaptation. Mitigation aims to focus on reducing carbon emissions globally, and adaptations aims to focus on adapting the consequences of climate changes.
Most of the climate funds are used of in mitigations. As you can see on the graph that mitigations has almost like 90% of all the funds, and adaptation has very less, and dual benefits, meaning both mitigation and adaptation. So let's check where the sources of this finance came from. So the sources came from mainly two parts, public climate finance and private climate finance. Under public, we have national development finance institutions, state-owned enterprises, governments, multilateral DFIs, state-owned DFIs, bilateral DFIs, and government funding, International Finance Institute climate funds. Under private, we have commercial financial institutions, corporate, household and individual funds, and institutional investor. But although, as in the graph you can see, it is almost equal with public and private, but in reality, the contribution of public is far more than the contribution of the private climate finance. So let's see, according to the reason, public and private finance. So in US and Canada, it's more, the private finance has more funds than the utilization of funds is more in the private than the public. As you can see in the other Oceanian countries and in Latin America, it's almost same, and in Western Europe also. But as compared to Sub-Saharan Africa, Middle East, Sub-Saharan is like more of public finance, it's more than the private finance. And this is the graph by region. And I would like to mention some key mechanism institutes of climate finance. First is Global Environment Facilities, which aims in climate sustainability and long-term climate resilience. Green climate funds, obviously the biggest financial institutions for climate finance, which focus in reduction of greenhouse gases. Adaptation funds under Kyoto Protocol is an establishment developed under Kyoto Protocol to help developing countries in adapting the consequences of climate changes. And lastly, climate investment funds, which mainly focus in developing the change of low carbon economy of the developing countries. So although all of this has been happening, we have faced lots of challenges, including funding gap. There is a huge gap between the required necessary fundings to face the challenge, climate change challenges, and the available funding and equity issues. Developing countries are having difficult to access these climate funds, although they are the most prone to climate changes. Tracking and accountability is public finance has been tracked very precisely, but private has very less tracking abilities. And as compared, I already mentioned above that, private finance is far less than as compared to the public ones. So next step, we have to increase fundings, improve the equity, and enhance transparency, and then mobilize private sector, developing interesting projects to attract private sector participation. So in conclusion, I would like to conclude, like, climate finance is a critical enabler to global climate actions. It involves a complex ecosystem for funding from public, private, and philanthropic sources aimed at both reducing emissions and helping countries adapt to the impact of climate changes. The success of global efforts to limit warming to 1.5 degree or even 2 degree will depend on robust and resilient climate finance system that can scale up investment in renewable energy, climate adaptation, and resilience building activities, especially in developing countries. Thank you for your attention. Thank you. Next candidate is Meramova Aidana, and she discussed with Professor Dinallo. Thank you. Aidana has focused on the relationship between sustainability and financial performance.
Specifically, the aim of the thesis is to analyze a specific part of the sustainability, the environmental one, and trying to link with the financial performance of the companies. Please, Aidana, try to summarize the results of the thesis in 5 minutes. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum and good morning, everyone. Today, I'll discuss the link between environmental risks and financial performance and how businesses can manage these risks effectively. My thesis explores how environmental risks impact company finances. The goal is to show how challenges like regulatory changes and climate events can become opportunities for growth, cost savings, and improved reputation. Sustainability, as defined by the 1987 Brundtland Report, means meeting present need without compromising future generations. It rests on 3 pillars. Economic pillar focuses on supporting long-term growth while considering environmental impact. Social pillar aims at ensuring human well-being, and environmental pillar emphasizes protecting ecosystems and biodiversity. Key challenges include climate change, resource depletion, biodiversity loss. Let's take a brief look at the historical milestones. 1962, Science Spring by Rachel Carson ignited the modern environmental movement by exposing pesticide harms. 1970, the first Earth Day, drive the key environmental legislation. 1987, the Brundtland Report introduced sustainable development linking economic growth with environmental and social impacts. 1997, the Kyoto Protocol advanced global efforts to reduce greenhouse gas emissions. 2015, the Paris Agreement aimed to limit global warming to below 2 degrees. 2016, the UN Sustainable Development Goals set a framework for achieving sustainability by 2030. Environmental risk significantly impacts company finances in these ways. Physical risk can result in infrastructure damage and operational disruptions. Regulatory risk can lead to higher compliance costs and penalties for non-compliance. Reputational risks, brand damage and cause increased capital costs. Transition risks can cause stranded assets and write-downs. Liability risks includes fines and legal costs affecting cash flow. Managing this risk is important for sustained financial performance and achieving long-term business success. The figure shows annual economic losses from weather and climate events in Europe. 1980-2022, the bars represent storms, floods, headwinds, and other extreme weather. The financial impact has increased over time with major spikes in 1990, 2002, and 2021 due to severe storms and headwinds, highlighting the substantial economic damage from these events. Understanding how environmental factors affect financial performance is essential for modern businesses. Companies must account environmental provisions and must estimate future cleanup and compliance costs, recording this as liabilities that impacting net income. Another important aspect is asset impairments. Environmental risk can lower asset values, leading to write-downs that impact both the balance sheet and income statement. For example, a manufacturing plant under emissions regulations may lose value due to the need for cleaner technologies investments. Key strategies for sustainable business practices. Integrate sustainability into core strategy. Requires thorough assessment of environmental impacts and setting clean and measurable goals aligned with the Sustainable Development Goals. Proactive on environmental risk management. This means going beyond compliance using environmental risk assessment frameworks to analyze and identify environmental risks. Invest in green innovation and technology, focusing on renewable energy, energy-efficient technologies, and circular economy models. Investment should be treated as opportunities for innovation and market growth. Enhance transparency and stakeholder engagement. Integrated reporting needed to combine financial and environmental performance metrics. The use of environmental management to track environmental-related costs could be harmful. So the key findings are environmental risks are material. Physical, regulatory, reputation transition, and liability risks directly impact financial performance from operational disruption to regulatory penalties. Sustainability is essential. Adopting its sustainability practices enhances
competitive advantage, operational efficiency, and brand reputation with economic, social, and environmental dimensions closely interconnected. Proactive risk management is crucial. Managing environmental risk reduces earnings volatility and builds investor confidence. Tools like value at risk, stress testing, and scenario analysis are vital for understanding potential financial losses. The thesis highlights that environmental risks are not just compliance issues, but key factors affecting a company's financial health and long-term success. Thank you. Thank you. Next candidate is Nazarova Maftunakon, and she will discuss with Professor Dinallo. Thank you. Now we shift the attention to another type of argument, that is the financial statement analysis. Nazarova, in her thesis, using a case analysis in order to better explain the cash flow analysis. Please, Nazarova, yes, Nazarova, thank you. Good morning, everyone, and thank you for being here. Today, I will present my thesis titled The Characteristics of the Cash Flow Analysis, the Manas International Airport Case. This study focuses on understanding the financial dynamics of Manas International Airport, its vital infrastructure in Kyrgyzstan's aviation sector, and its role in shaping the country's economy. My thesis consists of an introduction, 3 chapters, conclusion, and list of references. Aviation plays a crucial role in Kyrgyzstan due to its geographical isolation, since it's a landlocked and mountainous country. Manas Airport in the capital of Kyrgyzstan is the part of Open Stock Company, which has the similar name Manas International Airport, which includes 11 airports, in which 6 are international and 5 are regional. In 1975, there was observed a first flight from Manas to Moscow. In 2001-2014, it is a period when Manas Airport was a military base for U.S. installation, supporting installation operations in Afghanistan. The airport faces financial challenges, including the impact of transit center withdrawal, leveraging, high operational costs, and the need for modernization. To address issues, I conducted a comprehensive financial analysis based on international financial reporting standards. I examined income statements, performance metrics, and financial dynamics for the past decade. Additionally, I used trend analysis to evaluate revenue growth, expense fluctuations, and the impact of key events on profitability. In 2022, there was observed a profit of 5 billion Kyrgyz soms, which is in turn 60 million euros, designating this year as the most profitable. Despite significant setbacks as the withdrawal in transit center, Manas Airport, it grew the revenue by 24% between 2014 and 2019. Similarly to numerous businesses, airports also faced closure because of the pandemic, and Manas was also included in this situation. In 2020, due to the closure, there was observed a profit only 623 million Kyrgyz soms, which is 7 million euros. Here we can see that in the beginning of the study period in 2013, there was only a revenue for 1 billion soms, which is 22 million euros. And for the end of our study, 18 billion soms of revenue, which was 200 million euros. And for the flight dynamics, I would like to say that 2017, 2021, and 2023 were the busiest in terms of the arrival and departures at this airport. Cargo turnover. The graph shows cargo turnover at Manas Airport with data split between domestic and international flights. International flights dominate cargo volumes every year, and the busiest was again 2022, while the not busy was 2020 due to the pandemic. By comparison with the other airports, like Tashkent International Airport, located in Uzbekistan, it has a national carrier and has a direct international flights to global destinations, or Kazakhstan's airport, Almaty International Airport, modern infrastructure, partnership with global airlines have allowed Almaty to become a major transit hub. Or Ashgabat International Airport, it has a state-of-art equipment, but struggling with limited demand, giving advantage to Manas Airport. Talking about strengths and weaknesses of the Manas Airport, I would like to say that strengths are its geographical location,
and seen steady growth in domestic passenger traffic and also an advantage in regional traffic. However, weaknesses are here also occurred. Airports' outdated infrastructure, limited cargo operations and dependence on passenger traffic, or lack of direct connections with Europe and East Asia made some issues for the development of the airport, and for these issues I provided practical implications. Airport might diversify its revenues by expanding cargo operations, introducing maintenance and repair services. Significantly, investment in infrastructure modernization such as runway extensions and terminal upgrades is needed to attract larger aircraft and develop partnership with global airlines. Eventually, expanding the airport's flight network by partnering with low-cost and international carriers will open untapped markets in Europe, Southeast Asia, and beyond. To conclude, this research highlights the crucial role of financial analysis in addressing the challenges and unlocking the potential of Manas International Airport. This research provides an actionable insight not only for the airport's financial improvement, but also for the Kyrgyz aviation sector itself. It underscores the importance of leveraging public-private partnerships and state support to foster a sustainable and competitive aviation industry. Ultimately, by addressing its financial and operational challenges, Manas Airport can transform into a leading regional hub that drives economic development for Kyrgyzstan. Thank you for your attention. Thank you. Any question? Thank you. So next candidate is Gushish Abyssinia Deferi, and discuss her thesis with Professor Mattia Serafin. Well, good morning, everyone. Thank you, Mr. President. Mrs. Gushish developed a very interesting thesis on the impact of contract law on business transactions, focusing on the distinction between the civil law and the common law world. Try to summarize your thesis in 5 minutes, please. Thank you. Okay. Good morning, everyone, and thank you all for being here. My thesis title is The Impact of Contract Law on Business Transactions, and my supervisor was Professor Alberto Mattia Serafin. I would like to express my gratitude for his supervision during my work. So I'm gonna make it short. In today's globalized world, business is increasingly engaging in cross-border transactions, making contract law a critical tool for ensuring smooth operations and disputes resolution. However, jurisdictional difference, technological advancement, and regulatory challenge are present both opportunities and challenge. So in my thesis, I try to explore how variations in contract law across jurisdictions affect business transactions by highlighting risk management strategies, the role of technology and harmonization efforts, offering practical recommendations for business operating globally. So the key issues I addressed in this thesis were jurisdictional variations between common law and civil law, systems leading to inconsistencies in contract enforceabilities, rapid technological advancements such as digital contracts and blockchains that are reshaping traditional contract law, and businesses facing significant risk related to compliance, enforcement, and dispute resolution in international contracts. So to analyze these main issues, I focused on 3 main research questions. Those were how do legal variations impact contract enforceability and business strategy? How can business manage risk in cross-border contracts? And what role do technological advancements like blockchain, digital contracts, and e-signatures play in modern contracting? Moving on to comparative analysis I made between common law and civil law. Common law relies on case precedents and detailed clauses, whereas civil law is based on codified statutes with more emphasis on fairness and intent. So the key finding from this analysis is understanding the difference. This difference helps business tailor to their contracts to ensure enforceability across jurisdictions. Moving on to technological advancements in contracting, since technological advancements are reshaping the traditional contracting. For instance, digital contracts enhance efficiency but pose enforceability and data security challenges,
whereas the smart contracts are self-executing agreements on blockchain platforms offering automation but face jurisdictional recognition issues. On the other hand, e-signatures are legally recognized under frameworks such as e-Sign Act in the US and e-IDAS in the EU, but compliance varies by region. So the key takeaway from this is that business must adopt technologies while ensuring compliance with local legal frameworks. So given all these complexities, how can business manage their risks? So in order to mitigate risks, businesses should conduct compliance audit to ensure adherence to local laws, localize contract terms to suit the legal environment of each region, include adaptive clauses that allow contracts to evolve with regulatory challenge, and to use alternative dispute resolution or ADR mechanisms, such as arbitration, which is often faster and more enforceable across borders. So as a conclusion, my key recommendations are to customize contracts for local enforceabilities and cultural sensitivities, and to strengthen risk management by including limitations of liability and indemnity clauses, to leverage technology responsibly, issuing compliance with jurisdiction-specific regulations, and to adopt ADR mechanisms to resolve disputes efficiently. So my final thought is, by understanding jurisdictional difference, leveraging technology responsibly, and adopting proactive risk management strategies, business can mitigate risk and enhance their competitiveness in the global market. So in the future, continued harmonization of international legal frameworks is essential to reducing cross-border disputes, and emerging technologies like AI will further transform contracting by creating both opportunities and challenges. So in a world where technology is evolving faster than regulations, business must stay ahead by balancing innovations with legal compliance. Thank you all for your attention. Thank you. Questions? Okay, next candidate is Wondimu Nathaniel Aklog, to discuss still with Professor Mattia Serafin. Thank you. Good morning once again. Thank you, Mr. President. Mr. Wondimu developed a thesis on intellectual property rights in the European Union, analyzing challenges and developments. The floor is yours. Thank you, and 5 minutes, please. Thank you. Okay, thank you. Good morning, everyone, and thank you all for coming. First of all, I would like to thank my supervisor, Professor Alberto Mattia Serafin. My title of thesis is Intellectual Property Rights in the European Union, Challenges and Development. As an introduction, intellectual property means any original work made by human mind, like art, writing, technology, or science ideas. Intellectual property rights refers to the legal rights given to the inventors or creators to protect his invention or creation for a certain period of time. Intellectual property also assists the European Union in addressing big challenges such as climate change, health issues, and technological change. A big issue with intellectual property is breaking copyright. Breaking copyright happens when someone copies, shares, or shows making something new from a work that is protected without the owner's okay. The other is how unevenly these rules are applied and enforced across the European Union nation. This thesis primarily seeks to investigate the law, money, and rules surrounding intellectual property rights in the European Union, identifying and suggesting potential solutions to the problems encountered. The theoretical frameworks are given as follows. The first one is the utilitarian idea, is that the creator must be given absolute privilege in order to recover the amount invested during the investment process. Natural right ideas are, it tells us that the creation equals ownership, and that whoever creates something owns it because they created it. People have the basic right to retain what they work for. The third one is economic theories. The theory is that if the idea behind invention and innovation can be patented, others will be motivated to innovate and invent. The fourth one is social planning theory. It tells us that to build a strong and rich culture, we must keep property safe. The last one is personality theory. It shows that a creation and their creation share a strong bond with each other, and the right to be recognized as the author and to prevent the work from being harmed.
European Union legal frameworks of the intellectual property. It built one system to help trade and ideas move freely while still allowing local laws. The European Union worked to make these rules the same in all its countries. The key legislations are, the first one is Directive 2004-48 European Community. This 2004 European Union rule protects ideas and creation. It provides steps to prevent others from stealing or maliciously copying work. The other is regulation of number 608-2013. This is concerning custom enforcement of intellectual property rights and custom checks and seize fake goods coming to the European Union. The Directive 2001-29 makes sure all European Union countries protect copyright and similar rights the same way. The challenges are intellectual property rights strongly affect the economy and daily life in European Union, such as uneven rules are applied across the member states, managing global competition and trade pressure, and keeping up with AI, new technology, and globalization or going digital. The recommendations are making patent rules the same across the countries, making processes easier for small and medium businesses, and encouraging new ideas with fair intellectual property rules. Our conclusion will be that intellectual property right laws impact innovation, culture, and economic growth. Frameworks need updates for new challenges, and balancing creators' rights and public access, fostering innovation in the digital age, and enhancing global collaboration. Thank you. Thank you. Any question? Okay, you can go. Next candidate is Gerashwork Nijis Mesfin. Please, you can come. And still with Professor Mattia Serafin. Thank you. Thank you. Mrs. Geraswork developed a thesis on hyperconsumerism and the erosion of consumer protection laws, an analysis of the Western world. Try to summarize your work in 5 minutes. Thank you. Thank you. Good morning, fellow graduates, faculty, and everyone watching this. I'm Nigis Mesfin, and my thesis focused on hyperconsumerism and the erosion of consumer protection laws, with a special analysis or focus on the Western world. And I had the guidance of our beloved professor, Mr. Serafin, and I'm grateful for that. So my thesis is organized in 4 parts. It has introduction, literature review, data analysis, and recommendation and conclusions. So let's go. Hyperconsumerism is defined as excessive and unnecessary consumption, which is prevalent in modern consumer culture, especially in the Western world. This phenomena led to the erosion of outdated consumer laws, and new measures are necessary to protect consumers' rights and the environment. This thesis aims to examine the shift to a less rigid consumer protection regime, highlighting its historical evolution and emerging challenges. It proposes new measures to address hyperconsumerism's effect, prioritizing consumers' rights and environmental sustainability, of course. The objectives of my thesis are, first, to investigate the rise of hyperconsumerism and its contribution to the erosion of consumer protection laws. Second, to analyze the socioeconomic and environmental impacts of hyperconsumerism and a weakened legal framework that protects consumers. And finally, to propose measures to modernize consumer protection laws that enhances consumers' rights and encourage sustainable consumption. Regarding my literature review, I have referred many scholarly works to do this thesis, but the most important and impactful work was a book called The Consumption Bubble. And in my literature review, I tried to define, characterize, show their impacts and evolution of both hyperconsumerism and consumer protection laws, including the challenges of consumer protection laws in the modern era. I also try to address their intersections. So this is the juicy part. Industries like fast fashion and social media have driven consumption to a record level, with the global apparel market reaching $2 trillion in 2023, and over 30% of young consumers are influenced by online trades. Of course, we're all guilty of this. Weak consumer protection laws fail to address manipulative practices
like deceptive patterns and subscription traps, leaving consumers very vulnerable in digital markets, especially the online market. Hyperconsumerism outpaces outdated legal framework, exploiting regulatory gaps in this modern consumption-driven culture. And the last one is eroded consumer protections led to exploitation and reduced market trust from the consumer side, and greater environmental harm as hyperconsumption drives waste and it causes resource depletion. While doing this thesis, for the methods, I have used mixed method approach, which includes both qualitative and quantitative methods. I used qualitative methods for the legal reviews and case studies, and the others are the second-hand data was collected by the quantitative one. So, results and recommendations. The results we already discussed in the previous slides, but we can go to the recommendation. So the first one is to modernize consumer protection laws by addressing global trade, digital platforms, and deceptive practices, and strengthening enforcements. And we need to promote sustainability through consumer education and regulating influencer markets for transparency. And to leverage technologies like AI to monitor, combat deceptive practices effectively, because I feel like this is gonna help a lot. And to sum up everything I already said, hyperconsumerism drives unsustainable consumption and exploits outdated consumer protection laws. It intensifies vulnerability through deceptive practices and global market complexities. The erosion of consumer protection laws weakens trust, it fosters unethical competition, and exacerbates environmental harm. There is a need to modernize consumer protection laws to promote sustainability, to promote sustainable consumption and enforce a stronger protection for consumers. And by tackling these issues, we can foster a fairer, more sustainable consumer culture. Thank you. Thank you. Iniziamo ora la discussione delle lauree magistrali e quindi chiamo il candidato volante Antonio che discute con la professoressa Cuozzo. Ringrazio Presidente. Allora, il candidato discuterà in lingua inglese in quanto sta per conseguire il titolo in Global Economy and Business. The candidate analyzes the use of social media has a channel for marketing strategy in social media, small and medium enterprises. Please summarize the main findings of your research. Good morning, everyone. I'm Antonio Volante from Global Economy and Business, and my work is based on choosing the social media channels for small medium enterprises. My work is based on several research questions, and in particular on the social media management, and if it should be outsourced or managed in-house, and also the role of artificial intelligence in the content creation and social media strategy. My work is based on 5 points. First of all, I explored academic papers and online articles, and then I analyzed 4 different case studies from real small-medium enterprises. Then I collect insights from real managers, and I generated synthetic users with ChatGPT to extract a perspective from the web, since we know that ChatGPT is trained on web documents. And in the end, I compared results in order to see similar patterns or differences. Thanks to ISTAT, we know that more than 1 million enterprises are in Italy and are small-medium enterprises that are like 99.9% of the total. And the main problem that characterized them is the limited resources and skills and lack of strategic planning. And I found also that AI tools it's very important for content creation. My case studies are from the 3 from food and beverage sectors and 1 from the B2C commerce sector, and both
of them have become famous on social media through social media strategy and content creation. And the insights from the case studies led me to questions that I asked to real managers. I understood that the management in the social media strategies vary. In fact, someone uses an hybrid models with in-house management with agencies. Otherwise, there are other companies that choose to manage in-house. Also, the managers prefer to maintain a minimal presence on all the platforms rather than withdraw the platform itself. Also, I generated the users with ChatGPT, there are 3 examples, and I asked the same question that I asked to real managers in order to find some differences or similar patterns. And the analysis led to confirm that managers' insights. In fact, even the synthetic data gave me the same results, and I understood that the AI's role is very important in an efficient content development. So in the end, I can see that the outsourcing of social media management is important when the social media platforms are very crucial for the business itself. Instead, other companies can manage in-house when the social media are not too important for the business itself. And also the AI role that is very important for content marketing in the production and also in the analysis of data. And this work has been very important for me since these insights led me to the idea of Viralytics AI, that is a data-driven platform that I will present in the Startup Lab competition of UT+. And thank you for the attention. Thank you a lot. Questions? Thank you. So next candidate is, you can go, Razza Pia, and she will discuss with Professor De Vincenzo. La candidata, la dottoressa Razza, presenta la tesi sul green procurement, public green procurement, cioè sull'acquisto dei beni verdi da parte della pubblica amministrazione. È una tesi in inglese perché anche lei è una laureanda in Global Economy and Business. Please present your content of your thesis. Okay, good morning, professors, colleagues, and everyone present. Today, I'm honored to share my thesis titled The Role of Green Public Procurement in Energy Transition. Throughout this presentation, I will discuss the importance of energy transition and the challenges it faces. I will then explore how green public procurement, or GPP for short, can be used as a tool for sustainable change. To illustrate its impact, I will present a case study demonstrating its effectiveness in addressing environmental challenges. Finally, I will conclude with policy recommendation to enhance the role of GPP and its potential to help us achieve a sustainable future. Energy transition refers to the shift from fossil fuels to renewable and low-carbon energy sources. With the help of programs like the European Green Deal and REPowerEU, the European Union has set a bold goal to become the first climate-neutral continent by 2050. However, achieving this vision is not an easy task. Europe has long depended on imported fossil fuels, like Russian natural gas. This exposes the EU to geopolitical risks and supply disruptions. At the same time, inefficiencies and interruptions that call for advanced solutions prevent the scaling up of renewable energy technologies. Moreover, the financial burden of this transition is a challenge itself, because a significant initial investment is required by both governments and industries. These challenges highlight the importance of implementing effective strategies like green public procurement to facilitate and accelerate the energy transition.
Green public procurement is a policy tool that includes environmental consideration into public purchasing decision. By using the purchasing power of public authorities, GPP encourages markets to innovate and adopt sustainable practices. One example of GPP policy is the life cycle costing approach that evaluates not only the product's initial price, but also takes into consideration the total cost, the energy consumption, and the end-of-life disposal cost. Despite its potential, GPP faces several challenges. Greenwashing, where companies make false claims about environmental benefits, erodes the trust that people have in green initiatives. Or regulatory gaps caused by inconsistent frameworks that create uncertainty and complicate the implementation. Moreover, many suppliers, especially small and medium enterprises, struggle to meet the stringent criteria required by green procurement. To address these challenges, governments can play a key role by establishing transparent regulation, providing tax incentives, and conducting training programs for procurement officers. Denmark exemplifies how green public procurement can drive sustainable change. The country has become a global leader in wind energy, with wind power now accounting for more than half than its electricity generation, as we can see in the graph. Denmark cases highlights the importance of combining top-down policies, like government support, with bottom-up initiatives, in this case, community ownership, to achieve large-scale adoption of renewable energy. Denmark's commitment to renewable energy began in the 70s during the oil crisis. Recognizing its vulnerability to fossil fuel imports, the government prioritized investment in wind energy as part of its national energy strategy. The government offered financial support like subsidies, tax incentives, and feed-in tariffs to encourage the development of wind farms and support the private sector in scaling up wind technology. This financial backing reduced risks for early adopters and stimulated market growth. Collaboration between the government, private companies, and research institutions helps drive technological advancements and reduce costs. Denmark adopted a decentralized approach to energy production by encouraging local ownership of wind turbines. The ownership of many wind farms by cooperatives or neighborhood groups has increased public acceptance and confidence in renewable energy initiatives. In conclusion, green public procurement is a highly effective strategy for addressing the challenges of energy transition. It has the potential to promote innovation, to reduce greenhouse gas emissions, and to create opportunities for green jobs. However, to fully realize its potential, several challenges must be addressed. Clear and consistent regulation are essential to enable the widespread adoption, while robust monitoring mechanisms are needed to prevent greenwashing and maintain public trust. Additionally, education and training programs must be implemented to equip procurement officers with the skill needed to navigate this evolving market. By promoting collaboration and raising awareness, we can maximize the impact of green public procurement. In doing so, we can move closer to achieving climate neutrality and securing a more sustainable future. Thank you for your attention. Thank you a lot. Any question? No? Thank you. Prossimo candidato a discutere la tesi con la professoressa Micheli è il candidato Muscedere Alberto. Si può accomodare? Sì, allora Alberto si è occupato di del settore del turismo, quindi delle performance economico-finanziarie del settore del turismo, considerato anche la sua attività, e quindi ha unito l'utile al dilettevole. Quindi Alberto, ti chiedo anche te di sintetizzare i risultati del tuo lavoro. Sì, va bene, buongiorno a tutti. Non mi ricordo come si mette qua full schermo.
La X. Paralaterale. No, sotto, giù, sinistra, la X che stava tutti gli Ok, bravi, grazie, scusate. Sì, quindi come diceva la professoressa Micheli, il titolo del mio lavoro si chiama Le performance economiche e finanziarie del settore turistico. Ho diviso il lavoro in 3 capitoli. Il primo capitolo è il settore turistico in Italia, quindi si descrive e si racconta il turismo negli anni, quindi a partire dagli arbori, quindi dall'epoca dei Romani per poi passare al Medioevo, poi al Rinascimento. Il fatto si entra nel nostro paese, nell'Italia, perché l'Italia è importante a livello turistico, le peculiarità che il nostro paese ha, come siti patrimonio UNESCO, come città come Roma, Firenze, Venezia, insomma. Poi si entra sul fattore economico, quanto è importante il turismo a livello economico appunto per il nostro paese, e si analizza la crisi del Covid-19. Nel secondo capitolo si parla delle imprese del turismo, quindi i settori che vengono coinvolti da questo fenomeno, quindi il trasporto, si entra nel dettaglio in terrestre, aereo, marittimo, poi le agenzie di viaggio e tour operator, la ricezione, l'artigianato, i shopping center e i servizi culturali. Nell'ultimo capitolo si fa una valutazione delle performance finanziarie, quindi si sono scelte aziende italiane per ogni settore descritto e sono stati esaminati gli ultimi 5 anni, facendo un confronto tra fatturato utile netto, ROE, EBIT, EBITDA, current ratio, liquidity ratio, e infine si è terminato con le criticità e opportunità. Scusate. Quindi, come diceva la professoressa, abbiamo scelto questo per il settore turistico perché diciamo, la mia famiglia ha un'azienda di trasporti su gomma, un'agenzia di viaggi, tour operator. Questo studio infatti mi ha aiutato a capire gli andamenti di mercato, le azioni e le strategie utilizzate da aziende quotate in questo settore. Poi abbiamo avuto chiamiamola fortuna, ma il Covid, la crisi del Covid, e quindi questo mi ha permesso di comprendere come i grandi attori sono riusciti a superare questa crisi, quindi l'andamento prima, durante la crisi e dopo. Le aziende analizzate sono Alpitour per l'agenzia di viaggio, MSC Crociere, Cerone Tour, trasporto su gomma, Italo, Neos, trasporto aereo, Star Hotel, ricezione, Promos, shopping center, società cooperativa culture, che cura ad esempio i ticket del Colosseo. Quindi dati a confronto, come dicevo, il fatturato, quindi tutti i ricavi generati dalla vendita di beni o servizi, l'utile, quindi la differenza tra ricavi e costi, il ROE, la rendita sugli investimenti degli azionisti, ROA, efficienza dell'uso delle risorse aziendali, EBIT, quindi l'utile operativo prima di interessi e tassi, e l'EBITDA, come l'EBIT, ma si escludono gli ammortamenti della svalutazione, current ratio e liquidity ratio, in sostanza indicano la liquidità, ma uno le risorse più liquide, uno un po' meno, quindi si esclude ad esempio il magazzino con la liquidity ratio. Quindi in questa tabella vediamo i fatturati a confronto di tutte le aziende analizzate in questo studio, quindi il crollo che troviamo durante il Covid, diciamo abbastanza sostanziale, ma possiamo notare subito una ripresa, quindi a partire dal 2021-2022, quindi subito dopo c'è una ripresa. Quindi in generale trend positivi post crisi. Per quanto riguarda l'utile, qui esalta l'utile negativo registrati da Alpitour, Star Hotel e Neos, quindi poi la successiva ripresa a partire dal 2022. Che altro? Quindi parliamo di ROE, quindi la redditività del capitale investito. Quindi diciamo che gli indicatori insomma hanno tutti più o meno lo stesso andamento. Sì, in generale sì. Sono tutti andamenti, trend positivi in generale in ripresa dalla crisi. 2020 in poi c'è una netta ripresa per tutte le società. Esattamente. Quindi venendo alle conclusioni. Cioè, il lavoro è molto più corposo, però insomma. Vabbè sì, è difficile comunque, va bene. Conclusioni, quindi trend positivi generali, in sostanza abbiamo notato valori superiori al pre-pandemia, quindi vengono esaltate la resilienza
resilienza e la capacità di adattarsi alle crisi da parte delle aziende turistiche italiane. I trasporti e la ricettività hanno guidato la ripresa grazie appunto alla loro adattabilità e alle nuove richieste, all'adattabilità alle nuove richieste del mercato. La diversificazione delle strategie, ad esempio il focus sulla sostenibilità e digitalizzazione, hanno giocato un ruolo chiave. Gli indicatori di redditività e liquidità ci mostrano che il settore è pronto per le nuove sfide e le opportunità, e quindi diciamo, lo studio conclude con un'integrazione tra digitale e sostenibilità, tra digitale e sostenibilità, e una diversificazione dell'offerta. Grazie a tutti, professoressa. Grazie mille. Grazie. Domande? Chiamiamolo quindi l'ultimo candidato di questa seduta, che è il candidato Renna Andrea, che discute con la professoressa Micheli. Sì, cambiamo totalmente argomento, ci spostiamo su economia e intelligenza artificiale, tra scelte e conflitti, è il titolo della tesi di Andrea, che prego anche lui di esporre in maniera sintetica i risultati del lavoro. Grazie. Assolutamente. Allora, per mettere... La presentazione? Sì. Sì. Ah, ecco. Dalla diapositiva corrente, se seleziona... Tutta a sinistra? Tutta a sinistra. Ancora. Di là. Ancora, ecco, perfetto. Scusate. Innanzitutto buongiorno a tutti, buongiorno Presidente, buongiorno Commissione, buongiorno alla professoressa Micheli. Permettetemi, essendo il meno giovane di tutti, anche di spiegare perché sono qui. E ringraziamenti insieme alla professoressa Micheli vanno anche al professore Intrisano, perché grazie a loro e grazie ai miei figli che sono qui, 2 dei 4 figli che ho si sono laureati proprio nello stesso corso, e quindi mi hanno un po' spronato, dopo la prima laurea in scienze della comunicazione e del giornalismo, a fare il master e poi a completare questo percorso. Ho scelto un tema e cerco di essere sintetico, perché poi, essendo l'ultimo, non ho diciamo, l'attenzione dovuta della platea, ma anche per rispettare un po' i tempi che mi sono stati dati. Ho scelto un tema attuale e, al netto delle slide che cerco comunque di seguire, un tema attuale perché l'intelligenza artificiale rappresenta sicuramente un'ottima opportunità, ma ha delle problematiche legate anche, come a tutte le attività informatiche o alle piattaforme che tutti quanti noi utilizziamo, che può creare problematiche, per esempio, come ultimamente anche il Papa si è disturbato per ricordare, che potrebbe diventare uno strumento di disuguaglianza. Il contesto storico e gli obiettivi che ho cercato di sintetizzare nelle slide, ma soprattutto nel lavoro che ho posto all'attenzione della professoressa e quindi di tutta la Commissione, il contesto storico parte addirittura diciamo, da Aristotele, se vogliamo, come logica di impostazione di ragionamento. Sicuramente lui non avrebbe mai pensato che si poteva arrivare a quello che oggi commentiamo come stiamo dicendo sull'ingegneria, sull'intelligenza artificiale. Ci sono appunto segmenti dell'ingegneria, della produttività, del lavoro, anche nel mondo sanitario, nel mondo dei trasporti, nel mondo dell'innovazione, che possono avere benefici e in parte lo stanno avendo. Ma dall'altra parte abbiamo anche, oltre la disuguaglianza di cui parlavo prima, anche quella economica, anche il concentramento di potere nelle grandi aziende. Ecco, quello che ho cercato di mettere insieme all'importanza dell'intelligenza artificiale, anche quali possono essere appunto i dilemmi sociali. Detto questo, diciamo che la conclusione che poi vedremo più avanti è quella che bisogna sicuramente inglobare un ragionamento forse di regolamentazione più precisa, più attenta di quello che possono essere i dilemmi e di quello che può essere il contesto storico applicando l'intelligenza artificiale. E poi a volte accadono anche, diciamo che per anche l'algoritmo che si utilizza e anche in qualche caso appunto le dinamiche che sviluppano tutte quelle che possono essere le tipologie dell'intelligenza
artificiale, quindi sia quella stretta, quella generale o superintelligenza, che però poi possono essere anche messe appunto a dura prova utilizzando degli algoritmi che poi non aiutano ad avere magari una corretta applicazione. Diciamo, ecco, che anche nel mondo della finanza e della vita quotidiana abbiamo quasi tutti noi ormai col cellulare, col computer, la possibilità di interrogare l'intelligenza artificiale, di poter avere anche dei supporti, però non sempre, diciamo, i limiti magari li riusciamo ad analizzare prima, e quindi qualche volta, ecco, può succedere. Sandro, quanto scommettiamo che adesso chiediamo a ChatGPT quante R ha la parola ramarro e in che posizione sono? Ok. E sbaglia. Facciamo sbagliare ChatGPT. Mi sembra impossibile. E invece è vero. Okay. Vai, prendi il telefono. Allora, quindi quante velocissimo, R ha la parola ramarro e in che posizione sono? In che posizione sono? Vado? Vai. ChatGPT, non deluderci. 3 lettere R. Ok, corretto. giusto. Prima lettera, giusto, poi Quarta. 1, 2, 3, 4. No! Falso! Sbagliato! Ha sbagliato! Ma no. Ragazzi, ChatGPT sbaglia! Ma perché sbaglia? E non è solo la parola ramarro, Quello che gli abbiamo chiesto, cioè questa cosa di individuare la posizione delle lettere. Cioè, com'è possibile? È una roba talmente banale. Tu dici, questo è intelligentissimo, invece... Perché ChatGPT non è vero che pensa, Ok. lui Cioè, va in impara rispetto al parlato che gli abbiamo dato in pasto. Lui si è allenato a capire come parliamo. Su una mole di dati ma non incredibile. capisce veramente quello che gli diciamo, ok? Lui dice, ok, c'è scritto di che colore sono le rose, vado a vedere in tutti i dialoghi che mi hanno dato di solito di che colore sono le rose. Possiamo dire che non è molto intelligente, allora. Non è intelligente, ma è bravissimo a ricopiarci. Proprio la Qui tu gli difficoltà dici, nella posizione. tu gli dici, senti, ma ramarro quante R ha? Non è una cosa del parlato. Lui cerca di dividere il ramarro per capire che parola è, confronta i risultati che ha un po' così alla bene meglio e ti dà la risposta più plausibile. Così, un po' a caso. Esatto, quindi questo è un tipo di mansione che non riesce a fare. Però, se tu gli dici, fammelo con un codice, quindi un codice predeterminato e non attraverso un processo stocastico, cioè probabilistico, lo fa giusto. Adesso proviamo. Quindi, verifica con codice. Verifica con codice. Vai. Vediamo se è in grado questa volta, Ci sta mettendo già molto di più. Ci sta mettendo molto di più. 3 lettere corretto, 1, 5 e 6. Ed è giusto. Peraltro ti mette un simbolino particolare. Esatto, Ok. che ti dice che l'ha fatto tramite un codice, cioè in Python. Se lo clicchi ti fa vedere il codice che ha usato. Codice Python con... Ecco, vado avanti, però volevo sottolineare, questo è preso da, non so, magari qualcuno di voi già l'avrà visto, ma è incuriosito, visto che stiamo preparando questa tesi, perché è preso da un canale scientifico, non è che sono 2 attori, quindi come avete visto sintetizza un po' quello che io sicuramente non in modo degno ho cercato di rappresentarvi. Allo stesso modo, ecco, volevo pure ricordare, cercando di mantenere i tempi, che nella crescita del nostro Paese, nella crescita, diciamo, dell'economia globale, la regolamentazione servirà a livello globale. Non sarà sfuggito, e non entro in termini, diciamo, di politica, ma solo di attualità, che all'insediamento del nuovo presidente americano in prima fila c'erano, diciamo, dei soggetti diversi da quelli che ognuno di noi in altri momenti, in altri stati ha notato. Quindi questo anche sul discorso, per ritornare al potere economico in mano forse di questi strumenti solamente magari a determinate persone che hanno più facoltà di altre, forse su questo è quello che un po' ho voluto porre come mi ha affascinato il tema. Dall'altra parte volevo anche mettere all'attenzione della Commissione e di tutti quanti voi, ecco, se il motivo della crescita economica deve, come può passare anche mediante l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che poi, come vediamo, fa sempre più spesso, ecco, riferimento alle attività quotidiane. Questo l'ho già detto, ecco, forse lo ribadisco, l'obiettivo finale è quello di trovare insieme a una regolamentazione
anche la possibilità di aiutare tutte le fasce della popolazione. Queste possono essere solamente con delle regolamentazioni appunto internazionali si potrà forse migliorare questo gap e queste negatività che a parer modestamente del sottoscritto ancora ci sono. Questo va bene, lo salto. Vabbè. Possiamo avviarci insomma alla conclusione Sì, del sì, io le conclusioni, ecco, volevo ribadire il ragionamento, l'ho già detto magari perché poi avendola preparata, avendo anche riflettuto su questo, l'ho già detto in apertura, lo ribadisco, di guardare sull'uso attento e sulle sfide globali di questo sistema. Io non l'ho fatta in inglese, ma un termine in inglese, professoressa, Presidente, Commissione, permettetelo, io oggi mi sento un po' un underdog perché mi ero dato questa possibilità di vincere questa scommessa, anche perché era una promessa fatta a mio padre che purtroppo non c'è più e che oggi comunque mi piace sentirlo qui e al quale dedico insieme ai miei figli il lavoro che ho fatto e che mi auguro trovi il vostro consenso. Grazie. Grazie. Spero che tu possa essere un esempio per i tanti ragazzi che sono qua e che ancora devono concludere il loro percorso, quindi grazie, te lo diciamo noi a te. Grazie Andrea. Con questo si concludono le presentazioni dei candidati, la Commissione ora si riunisce per la discussione e torniamo per le proclamazioni. Grazie.
No, ma glielo dico pure adesso prima di proclamarlo, così lo sa. Eccoci. Allora proclameremo prima in ordine alfabetico i laureandi ancora delle triennali e poi passeremo a quelli delle specialistiche, d'accordo? Allora, chiamiamo Babu Jonat. Non c'è? Bella questa. Babu Jonat? Non c'è? Sei andato? Piacevole, sì. Sarebbe la tua seduta di laurea. Così. Va bene. Bettini Iris. Prego, si avvicini. Vabbè, ma aspetta, Babu. Wait there. No, I mean, have a seat there. Thank you. La Commissione ha giudicato positivamente il suo esame e io, con i poteri conferitemi, la dichiaro dottoressa in economia aziendale con la votazione di 107-110. Colonnello Melissa. Aspetti 2 minuti e poi si può sentire. La Commissione ha giudicato positivamente la sua prova e per i poteri conferitemi la dichiaro dottoressa in economia e commercio con la votazione di 107. 110. De Cesare Fiorella. La Commissione ha valutato positivamente la sua prova e per i poteri conferitemi la dichiaro dottoressa in economia e commercio con la votazione di 106-110. Di Stefano Daniel. La Commissione ha valutato positivamente la sua prova e per i poteri conferitemi la dichiaro dottore in economia aziendale con la votazione di 88-110. Gushish Abissinia Teferi. La proclamazione viene fatta comunque in italiano anche per le malauree in inglese, quindi la Commissione ha valutato positivamente la sua prova. Per i poteri conferitemi la dichiaro dottoressa in economia e commercio con la votazione di 97-110. Con Jagbam Atlanta, ci fermiamo qua. La Commissione ha valutato positivamente la sua prova, per i poteri conferitemi la dichiaro dottore in economia e commercio con la votazione di 94-110. Lollo Anna Maria. La Commissione ha valutato positivamente la sua prova, per i poteri conferitemi la dichiaro dottoressa in economia e commercio con la votazione di 110 110 e la Commissione all'unanimità le assegna la lode. Meiramova Aidana. Congratulazioni. La Commissione ha valutato positivamente la sua prova, per i poteri conferitemi la dichiaro dottoressa in economia e commercio con la votazione di 93-110. Nazarova. La Commissione ha valutato positivamente la sua prova, per i poteri conferitemi la dichiaro dottoressa in economia e commercio con la votazione di 92-110.
Pontoni Stefano. La Commissione ha valutato positivamente la sua prova e per i poteri conferitemi la dichiaro dottore in economia aziendale con la votazione di 97/110. Sarsembayeva Sabina. La Commissione ha valutato positivamente la sua prova e per i poteri conferitemi la dichiaro dottoressa in economia e commercio con la valutazione di 90/110. Wondimu Nathaniel Kolog. La Commissione ha valutato positivamente la sua prova e per i poteri conferitemi la dichiaro dottore in economia e commercio con la valutazione di 98/110. Yeraswork Niges Mesfin. Yeraswork. Okay. Sì, vabbè, una piccola posizione. La Commissione ha valutato positivamente la sua prova e per i poteri conferitemi la dichiaro dottoressa in economia e commercio con la votazione di 102/110. Babu Jonan. Questa volta c'è. La Commissione ha valutato positivamente la sua prova e per i poteri conferitemi la dichiaro dottore in economia e commercio con la votazione di 85/110. Passiamo agli studenti delle magistrali e le specialistiche. Muscedere Alberto. La Commissione ha valutato positivamente la sua prova, per i poteri conferitemi la dichiaro dottore in management con il voto di 89/110. Razza Pia. La Commissione ha valutato positivamente la sua prova e per i poteri conferitemi la dichiaro dottoressa in Global Economy and Business con la votazione di 110/110 e all'unanimità con la lode. Reina Andrea. La Commissione ha valutato positivamente la sua prova, per i poteri conferitemi la dichiaro dottore in management con la votazione di 102/110. Volante Antonio. La Commissione ha valutato positivamente la sua prova, per i poteri conferitemi la dichiaro dottore in Global Economy and Business con la votazione di 108/110. Così si conclude questa seduta di laurea. In bocca al lupo a tutti gli studenti che inizieranno un nuovo percorso e anche alle famiglie e a tutti gli amici che li hanno supportati. Arrivederci, buona giornata. Io vado a posare da Allora aspetta, fammi dire prima le teste. Grazie mille Francesco. Voglio ridare Qualcuno? riportami sta cosa. Questa è mia? No. Alberto. Oh, ti aspetto, poi vieni, portami i confetti.
Icona della presentazione e con questo tasto va avanti e dietro, ok? Dietro, se sbaglia non è un problema, può andare. Andiamo avanti. Ha messo 2 clic per ogni slide, sì. lo sa? Sì. Solo perché sua informazione. Fino alla fine, poi deve chiudere il file e lasciare questa schermata al candidato successivo, ok? A posto. Cura non c'è, Maggioraro, Susan. Solo che l'ho corretta. Allora, aspetti alla fine così facciamo il cambio. Costanzo Luca. Venga. Allora, Costanzo. Alonso, io la tolgo, lo tolgo il PDF. Sì, così non... Così evitiamo confusioni nel momento. Allora, Costanzo Luca, doppio clic, icona della presentazione pure a lei.
Buongiorno a tutti, good morning everybody. Questa seduta di laurea ha sia candidati in lingua italiana che in lingua inglese, quindi di volta in volta passeremo dall'italiano all'inglese. Iniziamo dalle lauree triennali di primo livello. I candidati hanno a disposizione 5 minuti per presentare il loro elaborato. So we start from Mr. Tafere, please. Good afternoon, everyone. So before I start my presentation, I would like to thank my advisor, Professor Francisco Ferrante, for all his contribution throughout my thesis. And I would also like to thank God and my parents for this day. So my topic is urban unemployment in Ethiopia, causes, consequences, and policy responses. So as you can see, this is the overview of my presentation. It consists of 7 chapters. And here is the introduction part. So as it's known, urban unemployment in Ethiopia presents a complex challenge, significantly affecting economic growth, social stability, and sustainable development. But despite notable economic progress, unemployment rate remain high, particularly in urban area. So the objectives of these studies are analyze the main cause of urban unemployment in Ethiopia, assess the socio-economic impact of unemployment, evaluate the effectiveness of current policy to reduce unemployment, and propose evidence-based solution for sustainable employment. And the data source used upon preparing the thesis are government reports, survey, and academic studies. And the focused area of the studies are labor market trend, informal employment, and policy frameworks. And challenges faced during the thesis are limited data on informal sector employment, assessing long-term impacts of existing policy, and interpreting differences between government statistics and independent survey findings. And now we will see the trend analysis. As you all can see in the graph, Ethiopia's unemployment rate remained stable from the year 2004 to 2013 at 2 to 3%, the rate, and starts to slightly increase to 2.94 at 2019 due to urbanization. And the COVID-19 pandemic exacerbates this issue and caused to increase to 4.02 at 2021. However, by 2023, it decreased to 3.50%, which indicates partial recovery. Despite this improvement, structural challenges remain, which highlights the need for targeted reforms. So when we see the cause of urban unemployment, among the causes of there are several causes of urban unemployment, but among the causes are educational mismatch. So Ethiopia's educational system emphasizes theory over market-relevant skill. According to a survey conducted by the Ethiopian Minister of Education in 2011, only 12% of graduates found job immediately, which this highlights a mismatch between education and labor market needs. Also, underfunding of vocational education exacerbates this issue. And the second one is structural challenge. So mainly Ethiopian economy is mostly dependent on agriculture, while slow industrialization limits job opportunity in urban area. This combined with urban migration has increased pressure on labor market, resulting in high rate of unemployment among skilled professional and young people. And the third one is informal sector dominance. So a large portion of urban employment is in the informal sector, which has low wage, job instability, lack of benefits. This dominance lowers the economic stability and prevents formal job creation. And the fourth one is challenge faced by the
private sector and SMEs, which means small medium enterprises. So small medium enterprises and private sector development are key to job creation in Ethiopia, but face challenges such as long registration process, limited credit, and poor infrastructure. The World Bank Doing Business report highlights the challenge businesses face while establishing and operating in Ethiopia, ranking it 159th out of 190 countries, limiting SMEs from reaching their growth and employment potential. You should go to the conclusion now. Okay, so the recommendations are, the policy recommendations are reforms in educational and vocational training. Modernizing Ethiopian educational and vocational training is key to reduce unemployment and fostering growth by adopting the German's dual education system, which blends classroom learning with practical training and align graduates. And the second one is strengthening labor market institution by enforcing labor laws and creating labor procedures and enhancing mechanism for compliance. And the third one is private sector development among the policy recommendation, and the fourth one is employment programs and infrastructure development. This includes launching public works projects to create job and improve infrastructure and providing financial incentives for startup and small enterprise. So when we conclude, urban unemployment in Ethiopia is caused by structural, educational, and policy issues. Addressing this requires labor market, education, and private sector reforms, along with better implementation, monitoring, and private sector cooperation. So further future research directions are assess the long-term impact of policy change on employment rate, explore technological advancement and their role in job creation, analyze global best practice, and focus on sectoral studies. Thank you. You're welcome. È la volta ora del signor Alonzi, che presenta una tesi seguita dal professor De Rosa. Sì, grazie Presidente. Il candidato analizza le innovazioni digitali in agricoltura, in particolare il modello interattivo e sostanzialmente come questo viene promosso dal Partenariato Europeo dell'Innovazione. Prego. Buon pomeriggio a tutti. Gli obiettivi della mia tesi sono analizzare l'impatto dell'innovazione digitale in agricoltura, identificare le opportunità e le barriere per la transizione digitale e approfondire il ruolo del PEAGRI, del sistema ACHIS e dei gruppi operativi. Il tema dell'innovazione digitale è un tema molto rilevante, in quanto rappresenta una risposta concreta alle sfide globali, quali la sostenibilità, i cambiamenti climatici e la sicurezza alimentare. Il mio lavoro di tesi è articolato in due parti, una prima parte teorica in cui ho analizzato il ruolo dell'innovazione digitale e gli strumenti di supporto all'innovazione, quale il PEAGRI, il sistema ACHIS e i gruppi operativi, e una seconda parte in cui ho effettuato un'analisi empirica sui gruppi operativi attivati in Italia. Il PEAGRI, ovvero il Partenariato Europeo dell'Innovazione in materia agricola, è un'iniziativa della Commissione europea, il cui obiettivo principale è quello di affrontare le sfide agricole concrete attraverso soluzioni innovative. Lo strumento chiave attraverso cui opera sono i gruppi operativi. I gruppi operativi sono partenariati locali che riuniscono agricoltori, ricercatori, consulenti e imprese con l'obiettivo di sviluppare e testare innovazioni per risolvere problemi concreti nel settore agricolo. Lei, nella seconda parte della tesi ha fatto un'analisi quantitativa su come operano, quanti sono e quali sono i finanziamenti per questi gruppi operativi, quali sono i dati che ha utilizzato e i principali risultati. La Rete Rurale Nazionale si occupa del monitoraggio dei gruppi operativi e rappresenta la principale fonte da cui ho assunto i dati per l'analisi empirica. Ho innanzitutto analizzato i gruppi operativi attivati in Italia. Al giugno 2024 risultano attivati 798 gruppi operativi. Dall'analisi però emerge una significativa disomogeneità territoriale. Notiamo l'Emilia-Romagna come la regione più attiva, con 234 gruppi operativi attivati, pari a circa il 30%, mentre il Friuli-Venezia Giulia si presenta come la regione meno attiva, con soltanto 8 gruppi operativi attivati. Tale divario potrebbe essere attribuito a fattori quali le risorse locali disponibili o il supporto istituzionale ricevuto. Ho poi effettuato un'analisi dei gruppi operativi per comparto. Il comparto più rappresentato è quello dei progetti multifiliera, con 156 gruppi operativi dedicati, seguito poi da quello della viticoltura, con 104 gruppi operativi dedicati. Il comparto meno rappresentato invece è quello dell'acquacultura, con soltanto un gruppo operativo dedicato.
Ho effettuato poi un'analisi per tematica. La tematica più rappresentata è quella della gestione aziendale, con circa il 13%. Le aziende quindi investono ad esempio su software per la digitalizzazione aziendale. Essa rappresenta anche la tematica maggiormente finanziata, con il 12,3% dei costi totali. Senta, la digitalizzazione è uno degli obiettivi della visione di lungo termine delle aree rurali. Come la politica agricola può incoraggiare la transizione? Le misure principali per l'innovazione contenute nella programmazione 2023-2027 che supportano l'innovazione sono l'SRG01, ovvero il sostegno ai gruppi operativi del PEAGRI, che finanzia i gruppi operativi. Questa misura finanzia i gruppi operativi del PEAGRI, favorendo la creazione di partenariati e la diffusione di soluzioni innovative nei settori agricolo e forestale. L'SRG08, sostegno ad azioni pilota e di collaudo dell'innovazione. Questa misura punta a promuovere la collaborazione tra gli attori del sistema agroalimentare e forestale e gli attori dell'ACIS per sviluppare, testare e adattare innovazioni in contesti specifici, incentivando un approccio pratico e applicativo. E l'SRG09, cooperazioni per azioni di supporto all'innovazione. Questa misura fornisce un supporto trasversale attraverso servizi, formazione e scambio di buone pratiche, creando un ambiente favorevole all'adozione delle innovazioni. In conclusione possiamo dire che il PEAGRI e l'ACIS sono strumenti molto importanti per incentivare l'innovazione agricola. I gruppi operativi rappresentano un modello efficace, ma necessitano di un maggiore equilibrio territoriale. La digitalizzazione è quindi uno strumento fondamentale per rendere l'agricoltura sostenibile e competitiva. Grazie per l'attenzione. Grazie anche per il rispetto dei tempi. Passiamo a questo punto a un'altra tesi sempre seguita dal professor De Rosa, candidato Cura. Now it's time for Cura to come to the... Thank you, Mr. President. Cura has done a thesis on female entrepreneurship in the Italian agriculture based on the official sources of the Italian Census of Agriculture and by providing a content-related analysis. Please. Thank you. Thank you, Professor. Thank you, everyone, for being here. My thesis is on the role of women entrepreneurship in the Italian agriculture. The aim of my thesis is to explore the significant role of women in Italian agriculture, focusing on their unique challenges and contributions to their Italian economy. So the key areas of my literature review are gender issues in agricultural activity, contributions of women in agriculture, and challenges faced by women entrepreneurs. After doing my literature review, I was able to understand that a lot of female farmers face a lot of challenges while trying to enter into agriculture. So for the methodology, I used descriptive analysis, and the main source of my, the main data source for my thesis is the 7th Agricultural Census, which was conducted in 2020. And for the analytical framework, I used conceptual dimensions. I based this on Frederick Walter's paper, in which he classified entrepreneurial activities into four main categories: business context, spatial context, social context, and institutional context. But for my thesis, I mainly used business context, spatial context, and social context. So the business context mainly focused on the economic environment. So when we come to the number of farms, we can see that female farmers in Italy make up 33% of the total farm, which is slightly less when we compare it to their male counterparts. And when we come to utilized agricultural area, we're able to see that a lot of female farmers manage small farms. And by small farms, we mean farms that can manage 1 to 5 hectares. And for example, in Veneto, about 60.37% of them manage small farms. And for standard output, you can see that female farmers contribute highly to the economy. For example, in Trento, about 14.3% of the female farmers produce from 15,000 euros to 20,000. In many cases, the female adopt strategies of diversification. You have analyzed it within other gainful activities, right? Yeah. So when we come to other gainful activities, we can see here we can see women's entrepreneurial mindset. They're able to diversify their farms and venture into different
other farm activities and try to gain economic value while doing farming also. So for example, in Lombardy, a lot of female farmers are very well known for producing animal products and renewable biomass. And when you come to livestock units, we can see that in most regions, it's rare to have more than 100 livestock within female farms, but in most of them, they have about up to 10 livestock units. And in Campania and regions like Campania and Lazio, we can see that they're very good at organic farming. When we come to digitalization, we can see that female farms in northern Italy are more digitalized than those in southern Italy. This highlights a digital gap, and most female farms are located in mountainous areas and in areas where there's intensive and specialized agriculture. So when it comes to innovation, a lot of female farms have made significant investments in agricultural inputs, sales and marketing, irrigation and sowing, mechanization and livestock housing, and waste management. For example, Piemonte is very well known for mechanization and livestock housing. And when we come to the social context, we can see that female farmers work in collaboration with producers' organizations, network associations, and other organizations. And when we see age, there's a high number of female farms under the age of 40. This is something that needs work on. So in conclusion, we can see that the role of women in entrepreneurship in agriculture is very significant. They not only adapt to modern farming methods, but also employ different strategies and modernize their farms and contribute to the rural development. So by addressing the systemic challenges they face and improving digital literacy, we can help the female farmers contribute more to the Italian economy. Thank you. A questo punto è il turno della signora Susan Meggiolaro. Sì, grazie Presidente. Siamo sempre in tema di innovazione digitale. Qui il tema nella letteratura è più recente, nel senso che lei discute il problema della twin transition, cioè come l'innovazione digitale è associata ai processi di transizione all'agricoltura sostenibile, per esempio quella biologica, e propone appunto un caso empirico di adozione di soluzioni digitali all'interno di un biodistretto. Prego. Buonasera a tutti. L'obiettivo del mio lavoro è quello di analizzare l'adozione di tecnologie digitali in un'area in transizione all'agricoltura biologica. La tesi si divide in due parti, una prima parte teorica, dove si parla appunto della twin transition e le imprese agricole per la transizione sostenibile, e una seconda parte, una verifica empirica nel biodistretto Valle di Comino. La twin transition è trattata nella letteratura come tematica che va a ricollegare la tecnologia come punto di sostegno per un'agricoltura sostenibile, quindi per l'attività agricola. Che cos'è la twin transition? Viene tradotta come transazione gemella, come una vera e propria interazione tra una transazione digitale e quella verde, che per natura e sinergie sono molto differenti, perché abbiamo una transazione verde che mira a invertire la tendenza del degrado causato dall'economia basata sui combustibili fossili, e la transazione digitale che mira ad utilizzare l'avanzamento delle tecnologie digitali per fornire opportunità innovative per le imprese. Lei ha proposto un caso di studio in questo biodistretto della Valle di Comino. Che cosa ha fatto, come ha raccolto i dati e quali sono i principali risultati? È la seconda parte della mia tesi, dove appunto vado ad analizzare quella che è effettivamente i dati di twin transition nel biodistretto, quindi l'aspetto più pratico. Ho utilizzato un metodo di analisi caso di studio, utilizzando come campione 40 imprese agricole a cui sono stati sottoposti un questionario composto da 124 domande suddiviso in 3 parti. Una prima parte dati anagrafici, la seconda parte legato alla transazione ecologica, invece la terza parte legato alla transazione digitale, andandoci a raccogliere dati per quanto riguarda il livello di adozione, implementazione e accessibilità.
Che cos'è il biodistretto? Il biodistretto è una zona territoriale che è predisposta alla realizzazione di quello che è un patto tra i produttori della zona che puntano al biologico per lo sviluppo di quest'area con una prospettiva appunto ecosostenibile. Ho bisogno ovviamente del supporto delle autorità locali. Il biodistretto, in particolare Val di Comino, nasce nel 2018 come iniziativa promossa dall'associazione Val di Comino Bio, Natura e Salute, e da qui abbiamo raccolto questi dati che ci hanno portato a questi risultati. Per quanto riguarda l'adozione e l'implementazione, l'adozione si riferisce all'introduzione della nuova tecnologia nelle attività aziendali. Ho rappresentato questi dati con un grafico a barre raggruppate per riuscire a rendere chiari quelle che sono le informazioni che abbiamo ottenuto, cioè le modalità in cui queste imprese hanno deciso di utilizzare queste adozioni, quindi con la scelta di adozioni tecnologiche utilizzando i fondi del piano di sviluppo rurale oppure utilizzando fondi propri o finanziamenti esterni. E poi nel grafico a torta possiamo vedere chiaramente la percentuale il livello di adozione, pari al 45%. Per quanto riguarda invece l'implementazione, che parliamo del passo successivo dell'adozione, quella cioè del mantenimento della tecnologia adottata. Anche qui lo stesso grafico per poter anche analizzare a livello di settori che siamo da analizzare, quello misto, olivicolo, vitivicolo e zootecnico. Anche qui nel grafico a torta abbiamo che il 40%, quindi un dato rilevante, ha adottato l'innovazione ed intende mantenerla, quindi ha compreso e visto i vantaggi dell'innovazione tecnologica scelta. Quindi i risultati dell'indagine del biodistretto Val di Comino evidenziano quindi una propensione del 45% per l'adozione di dispositivi tecnologici e un livello di implementazione pari al 40%. Ovviamente tutto questo deve essere necessario con azioni di policy per supportare questa transazione. Le politiche di sostegno ci vengono date direttamente dall'Unione Europea attraverso la PAC, politica agraria e rurale, dove uno degli obiettivi è proprio la Twin Transition, che viene poi declinata a livello regionale grazie al complemento per lo sviluppo rurale della regione Lazio, periodo 2023-2027, con interventi qui esposti. Abbiamo l'intervento SRD01, investimenti produttivi agricoli per le competitività delle aziende agricole, andando di riferimento al biodistretto Val di Comino, quindi l'importanza di andare a risolvere quello che è un problema che vive questo biodistretto, cioè una frammentazione aziendale che può essere sostenuta andando a investire in infrastrutture per internet, banda larga, per garantire quello che è un e-commerce e quindi la diffusione dei prodotti locali bio di alta qualità. Il secondo intervento è quello SRD07, investimenti in infrastrutture per l'agricoltura, per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali. Anche qui, prendendo riferimento sempre il biodistretto Val di Comino, la necessità di intervenire su strade rurali e sistemi di irrigazione moderni per garantire uno sviluppo più equo e sostenibile dell'area. Il terzo intervento è quello SRG07 per la cooperazione per lo sviluppo rurale locale e smart village, anche qui che si focalizza su la volontà di andare a incentivare la cooperazione, che però in questa zona è già presente un forte network e quindi diciamo che un ulteriore incentivo va a garantire un approccio anche verso le innovazioni, quale la possibilità di creare degli hub all'interno della zona per la diffusione di una buona pratica dell'agricoltura sostenibile. Va bene Meggiolaro, io credo che possa bastare. Non so se ci sono domande. Grazie. Grazie mille. Arrivederci. La volta di Costanzo. Allora, Costanzo quindi ha svolto un lavoro sugli accordi collusivi tra le imprese con la supervisione del professor Esposito, che sostituisco, e quindi direi può iniziare con la sua discussione.
Buon pomeriggio a tutti voi qui presenti. L'oggetto della mia tesi era quello di analizzare le collusioni. Le collusioni sono accordi che le imprese stipulano al fine di ridurre o eliminare la concorrenza in modo da poter generare dei profitti ancora più alti. Infatti, andando a operare tramite cartello, le imprese tentano di raggiungere il profitto di monopolio, che è il più alto che un'impresa può raggiungere, però tramite gruppo. Fortunatamente per i consumatori questo è un obiettivo piuttosto difficile da realizzare. Le collusioni possono nascere in tutti i mercati, tuttavia esistono alcuni elementi che ne facilitano la nascita e il mantenimento. Questi elementi devono avere la caratteristica di ridurre l'incentivo a deviare da parte delle imprese e facilitare il controllo, il mantenimento ed il sanzionamento di eventuali trasgressori. Alcuni di questi elementi sono l'elevata concentrazione dell'industria, la rapida crescita del mercato, l'omogeneità del prodotto e condizioni di mercato stabili. Qualora sono presenti queste condizioni, allora l'incentivo a deviare delle imprese viene meno, incentivo che dipende dal fatto che l'impresa che decide di non rispettare l'accordo di cartello, mentre le altre restano fedeli, ottiene dei profitti ancora più alti. A rendere più difficoltoso la nascita degli accordi collusivi vi è anche il fatto che questi sono considerati illegali e pertanto vanno mantenuti segreti. In molti paesi sono presenti normative che si oppongono all'istituzione dei comportamenti collusivi, tra cui appunto rientrano i cartelli e le intese. In Europa, ad esempio, sono presenti sia a livello nazionale che a livello comunitario sono state adottate normative a tutela della concorrenza. Le autorità, per potersi opporre a questi comportamenti, possono agire tramite divieto, multa, decisione di impegno oppure tramite accordo. Tuttavia, individuare un cartello non è facile, è ancora più difficile riuscire a dimostrarne l'esistenza. A tal scopo si utilizza lo strumento dei programmi di clemenza per spingere le stesse imprese, membri del cartello, a confessare e a fornire informazioni inerenti a quest'ultimo. All'impresa a cui viene accettata la domanda di partecipazione al programma di clemenza, in cambio di informazioni utili, viene riconosciuta una riduzione delle sanzioni. Domanda che può essere presentata all'autorità direttamente, tramite consulente oppure in forma anonima. Uno dei cartelli individuati proprio tramite l'utilizzo dei programmi di clemenza era l'intesa presente nel porto di Genova, che ha prodotto i suoi effetti tra il 2004 e il 2009. Ecco, perché lei ha analizzato un caso pratico, quindi. Sì. Ok, perfetto, per giusto sottolineare. Lo scopo del cartello era quello di andare a determinare il corrispettivo dei diritti fissi e successivamente anche quello dello sconto di fidelizzazione. Tale comportamento venne considerato come lesivo della concorrenza e in violazione dell'articolo 101 del testo sul funzionamento dell'Unione Europea. Nel 2012 l'istruttoria nei confronti dell'intesa si concluse con ben oltre 4 milioni di euro di sanzioni che colpirono 15 imprese e 2 associazioni di categoria. In conclusione, gli accordi collusivi sono virtualmente redditizi per le imprese che li pongono in essere, ma difficili da generare perché le stesse imprese spesso sono incentivate a romperli in vista di un profitto ancora più alto e anche perché, come già detto, la legge si oppone fortemente alla loro istituzione, in quanto lesivi della concorrenza. Bene. Grazie per l'attenzione. La ringraziamo. Pontone. La tesi è stata seguita dal professor Russo. Allora, la candidata Pontone ha svolto una tesi sull'intelligenza artificiale a servizio delle pubbliche amministrazioni locali, quindi opportunità, sfide e prospettive future. Ha analizzato delle best practice a livello nazionale. Io la inviterei ad illustrare alla Commissione i risultati del lavoro. Ringrazio il mio relatore e chiedo scusa per le condizioni della voce non proprio ottime. Allora, partirei da una definizione dell'intelligenza artificiale dell'OCSE nel 2021, che l'ha definita come un sistema basato su una macchina che per obiettivi espliciti o impliciti deduce dagli input ricevuti come generare output, quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possano influenzare ambienti fisici o virtuali.
Gli obiettivi principali della mia tesi sono stati esplorare l'impatto dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, valutandone vantaggi e rischi, tenendo sempre conto del quadro normativo sia a livello nazionale che europeo, che riesce a bilanciare innovazione tecnologica e soprattutto il rispetto dei diritti fondamentali. E infine sono voluti presentare degli esempi pratici di applicazione di intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione locale, con particolare enfasi sull'aspetto locale. Per quanto riguarda le normative relative all'intelligenza artificiale, sicuramente il CAD, il Codice dell'amministrazione digitale, è stato un primo passo per la digitalizzazione della pubblica amministrazione, ma non si parla effettivamente di intelligenza artificiale vera e propria. L'abbiamo poi con l'AI Act, che è un regolamento europeo che ci fornisce un quadro normativo molto specifico sull'utilizzo e sull'implementazione dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, associandola a vari livelli di rischio. Sicuramente applicare l'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione comporta dei vantaggi, come l'automazione dei processi, quindi va a semplificare tutte quelle attività ripetitive, rutinarie, riducendo così costi e tempi, e al contempo può essere un valido strumento per prevenire la corruzione, soprattutto per quanto riguarda quei servizi offerti dalle pubbliche amministrazioni a cui associamo spesso un rischio elevato di corruzione, come i bandi di gara, le gare d'appalto, riducendo così l'intervento umano nei processi decisionali. Infine migliorerebbe anche l'accessibilità, in quanto i servizi sono più inclusivi grazie soprattutto ai chatbot ed altri strumenti AI-based. Ad esempio i chatbot, come appunto dicevo, sono un vero e proprio nuovo dialogo, un nuovo modo di dialogare con il cittadino. Due esempi concreti sono appunto il chatbot Caterina nel comune di Siena, che è il primo assistente virtuale che si occupa di carte d'identità e cambi di residenza, o ancora l'assistente virtuale H24 Anna nel comune di Valsamoggia, implementato per la prima volta durante il lockdown, che riesce a rispondere a tutte le domande più frequenti che i cittadini e gli utenti svolgono al comune grazie a una banca dati costruita nel tempo. Ma non solo chatbot, bensì anche altri strumenti AI-based che si concretizzano poi in piattaforme o applicazioni, come nel Comune di Milano c'è uno strumento di polizia predittiva che è il K-Crime, che riesce attraverso l'analisi di migliaia di dati a stabilire correlazioni tra crimini e persone che hanno commesso crimini e la persona che ha commesso il reato, e riesce addirittura a restituire un'analisi predittiva di quali potrebbero essere le azioni successive di questi criminali. Infine, nel terzo capitolo di questa tesi si sono studiati due applicazioni concrete di due comuni, in particolare il comune di Venezia e di Trento, che hanno cercato di utilizzare l'intelligenza artificiale, quindi strumenti di machine learning, deep learning e analisi di big data, per trasformare la propria città, il proprio comune, in una smart city più sostenibile e intelligente. Un esempio concreto è appunto la Smart Control Room di Venezia, l'SCR sviluppata, progettata da Venice SPA, che è una società in house del Comune di Venezia, che ha sviluppato tra le tante cose un sistema avanzato di monitoraggio urbano. In questo modo il Comune è in grado in qualsiasi momento di sapere quante persone si trovano sul suolo del Comune e riesce a distinguere tra turisti, pendolari o residenti del comune, per riuscire a organizzare al meglio l'attività. Ok Lucia, possiamo arrivare alle conclusioni, grazie. Quindi in conclusione possiamo dire che anche se l'intelligenza artificiale si trova in uno stato embrionale, uno stato iniziale, è sicuramente un'enorme opportunità per migliorare i servizi pubblici, sostenere la crescita economica e affrontare sfide urbane complesse, tenendo sempre conto della formazione continua necessaria per i dipendenti e per gli enti, soprattutto per gli enti locali. Ok, per me può bastare se la Commissione... Bene.
Adesso chiamo a presentare la candidata Alessia Di Gennaro, che presenta la tesi con la professoressa Balzano. Grazie. Sì, la candidata presenta una tesi sull'uso dei social media come strumento di marketing, in generale sull'uso di strumenti informatici e tecnologici, e ha condotto uno studio mettendo a confronto diversi settori di attività economica. Le cedo la parola, prego. Salve a tutti, ringrazio la mia relatrice e come ha appena accennato questa tesi tratta l'influenza dei social media sulle strategie di marketing. Innanzitutto, come afferma Philip Kotler, che è riconosciuto universalmente come l'inventore del marketing moderno, durante il corso degli anni abbiamo assistito ad un cambiamento radicale del marketing. Si passa infatti da un cosiddetto modello bullying, secondo il quale le aziende inviavano dei messaggi unidirezionali al pubblico, proprio come una palla da bowling che colpisce i birilli, ad un modello flipper che invece sposa un approccio più dinamico e interattivo, come le palline del flipper che rimbalzano sui vari ostacoli. Proprio per questo motivo gli obiettivi della mia tesi sono due, ovvero esplorare la relazione tra i settori di attività delle imprese italiane e l'uso di strumenti informatici. In un secondo momento verificare se effettivamente negli ultimi 10 anni ci siano stati o meno dei cambiamenti sostanziali. Per il raggiungimento di questi obiettivi è stata effettuata un'analisi in componenti principali attraverso R. R è un linguaggio di programmazione, ovvero un software specifico per l'analisi statistica. Il set di dati che è stato analizzato fa riferimento ad un'indagine Istat sia del 2013 sia del 2023, che è anche l'anno più recente. Comprende 18 individui che sono costituiti da settori specifici in ambito lavorativo e 18 variabili attive che invece riguardano l'utilizzo di internet e dei social nei vari settori. Per facilitare la comprensione dell'analisi, le variabili sono state suddivise in due gruppi tematici, ovvero uso generico di internet e uso dei social media. Come risultato di questa analisi abbiamo due biplot che nel complesso evidenziano delle caratteristiche inaspettate. Ad esempio, come possiamo notare dai grafici, vendite online 2023 e YouTube 2023 si posizionano più in basso rispetto alle corrispondenti del 2013. Questo sta ad evidenziare che durante il corso degli anni c'è stata una standardizzazione nell'adozione di queste tecnologie e quindi variabili che prima venivano ritenute innovative ad oggi non comportano più un vantaggio competitivo per le aziende perché sono già alla base di tutte le operazioni aziendali. Lo stesso discorso vale per ristorazioni e agenzie di viaggio che continuano a mostrare una certa distintività nell'adozione di questi strumenti digitali in questi ambiti, che appunto è stata più graduale. Un altro aspetto però fondamentale da considerare è quello che riguarda social per imprese 2023 e social per clienti 2023, che invece si posizionano più in alto rispetto alle corrispondenti variabili del 2013. Questo invece indica un'evoluzione nell'utilizzo di queste variabili che sono volte sempre di più a diversificare e identificare settori come ad esempio telecomunicazione e informatica che in genere che mostrano una stretta relazione con l'utilizzo dei social per scopi aziendali. Per concludere, è stato analizzato in un secondo momento lo sviluppo delle sole variabili nel corso degli anni ed è emersa una evidente crescita delle vendite online nel periodo che è stato considerato. Questo ovviamente, questo dato riflette la diffusione quindi delle piattaforme e-commerce e l'adozione da parte di imprenditori di strumenti digitali per soddisfare le esigenze di consumatori che sono sempre più legati ad internet e a tutto ciò che ruota intorno a quest'ultimo. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie per la presentazione. Se non ci sono domande passiamo al candidato successivo e quindi chiamo la candidata Sara Luciano. La candidata presenta una tesi con il professor Giammetti. Sì, la candidata ha studiato, ha analizzato la frammentazione delle catene del valore con un caso particolare analizzando il settore farmaceutico, un tema diciamo, che abbiamo imparato a conoscere durante il Covid, quando alcuni farmaci non erano disponibili per via appunto dell'interruzione di queste catene di approvvigionamento. Inviterei la candidata a presentare la tesi e a rimanere nei tempi stabiliti. Ringrazio il professore per il
per la parola. Buongiorno a tutti. Oggi presenterò la mia tesi intitolata Frammentazione e sostenibilità nelle catene globali del valore farmaceutiche, in particolare il caso studio Eli Lilly. Le catene globali del valore hanno un ruolo sempre più centrale nell'economia globale e permettono alle imprese di frammentare le varie fasi produttive in diversi paesi sfruttando l'efficienza e la specializzazione e riducendo i costi. Le fasi interessate sono la progettazione e lo sviluppo, la produzione, la commercializzazione ed infine il consumo finale. Questo modello pone dei vantaggi ma allo stesso tempo delle sfide significative, come ad esempio la gestione della complessità e i rischi di interruzione delle filiere e, come vedremo in seguito, il rispetto della sostenibilità. La filiera delle imprese farmaceutiche è formata dalle aziende, dai depositari, dai distributori intermedi ed infine dai consumatori finali, nonché i domicili, gli ospedali e le farmacie. E per quanto riguarda l'impatto ambientale che le imprese farmaceutiche hanno, è un impatto molto rilevante per quanto riguarda le emissioni del gas serra, la gestione dei rifiuti pericolosi ed il controllo delle risorse idriche. Le pratiche che vengono adottate in merito sono l'intelligenza artificiale, l'Internet of Things, la blockchain e l'innovazione del prodotto processo. Il caso studio è un'azienda Eli Lilly, un'azienda farmaceutica, leader nella produzione dei prodotti farmaceutici nelle diverse aree terapeutiche, oncologia, diabete e neuroscienze, e mette in luce il delicato equilibrio tra il perseguimento degli obiettivi aziendali e la sostenibilità. La struttura è basata sulla Supply Chain Governance Board, mentre gli strumenti, come detto precedentemente, sono l'intelligenza artificiale e i big data. La qualità viene sottoposta, viene applicato il quality risk management, il tutto per raggiungere gli obiettivi di efficienza, qualità e adattabilità. L'impatto è stato notevole, possiamo notare un utile netto in aumento del 30,6%, un aumento del volume d'affari del 25%, una riduzione dei costi unitari e i benefici che la frammentazione ha portato all'azienda sono stati una diversificazione del rischio e un'espansione produttiva con addirittura 172 milioni di cartucce di insulina prodotte annualmente per rispondere alla crescente domanda. Per quanto riguarda la sostenibilità, come detto in precedenza, le imprese farmaceutiche hanno una rilevante importanza. Difatti Eli Lilly si impegna ad attuare delle iniziative sostenibili, in particolare applicando l'Environmental Sustainability Program, il quale comprende tre principali sfide contemporanee: il cambiamento climatico, la gestione delle risorse idriche e il trattamento consapevole dei rifiuti. Il piano comprende obiettivi di neutralità carbonica entro il 2030, iniziative di trattamento di riutilizzo delle acque piovane e progetti di riciclo di tappi e bottiglie. Possiamo notare che i risultati nel 2023 sono stati notevoli, in quanto c'è stato un aumento del 75% dei rifiuti riciclati e una riduzione dei rifiuti rispetto al 2015. In conclusione, dalla mia analisi emergono 3 punti chiave. L'analisi della globalizzazione e della frammentazione mette in luce il contesto caratterizzato da significative opportunità e complesse sfide. Eli Lilly si configura come un esempio emblematico di capacità di coniugare obiettivi economici con principi di sostenibilità e responsabilità sociale, ed in prospettiva futura il settore farmaceutico sarà chiamato a fronteggiare sfide sempre più complesse, facendo leva sull'innovazione, sulle tecnologie emergenti e su un approccio sostenibile. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie per la Grazie. domande. Ok. Perfetto, quindi adesso passiamo alla candidata successiva. Now I'm calling to present Anaber Assia. Yes. Okay. Professor Parisi, please. Thank you. So, Ms. Assia, so the work of Ms. Assia analyzes the relationship between wealth inequality and the tax system in the case of Italy. So as soon as you're ready, you can start with the presentation. Good afternoon, everybody.
Today I'm going to discuss my thesis, Wealth Inequality and Taxation in Italy. I will start with the introduction. Wealth inequality refers to the uneven distribution of assets among the residents of a country or the world. This disparity can be seen by the significant gap between the world's individual and the rest of the population. These taxes are mandatory released by the government to fund public services and influence the economic behavior. They can be direct, imposed on income or wealth, or indirect, included in the price of goods and services. Taxes may be proportional, equal rate of all, and progressive, high rates for higher income, or regressive, greater burden on lower incomes, shaping the economic system and wealth distribution. This thesis aims to explore the intricate relationship between wealth inequality and taxation in Italy, providing a comprehensive analysis of how taxes policy have shaped and be shaped by the patterns of wealth of distribution. Tax system in Italy combine national, regional, and local taxes to fund public needs. National taxes support central government expense like defense and social security, and while regional and local taxes fund services like healthcare, school, and transportation for local communities. Direct taxes, we have personal income tax, corporate income tax, and asset inheritance tax. In the indirect taxes, we have value-added tax and excise duty and property tax. For tax residence rule, we have, for the individuals, we have tax residence if they are spent more than 183 days during a year in Italy and are registered as residents. For the non-residents are taxed only on Italian sourced income. And for the businesses, residency determined by incorporation for places effective management. The education, healthcare expense, higher education costs, mortgage interest, and property taxes. For tax credit, we have family with independent children, research development incentive for businesses. Okay, yes, Asia. Yeah, can you just go to the main conclusions, the main part of your analysis? Okay. So I would skip the definitions and. I'm going to highlight the wealth inequality in Italy and the role of taxation in addressing it. Crowdfunding include wealth concentration. The top 10% hold over 55% of the total wealth, with the wealthiest 0.1% doubling their wealth from 1995 to 2016, within the wealth gap, with the bottom half of share dropped from 11.7% in 1995 to 3.5% in 2016, worsening socio-economic inequality. And the regional disparity wealth is concentrated in the north and left in the south poorer. A role of taxation, limited the progressive tax impact, weak enforcement, tax evasion, and minimal wealth taxation. For tax evasion, higher evasion rates among wealthy individuals and reduce the system redistribution potential. So in conclusion, Italy tax system has a progressive element, but struggle to reduce wealth inequality due to enforcement gaps, reliance on regressive taxes and evasion. Reforms including stronger wealth taxes, better enforcement, and reduce VAT reliance are needed to address this growing wealth gap effectively. All right, many thanks. So. Thank you. Is there any question for the candidate? Okay. So now I'm calling to defend his work, Shahriar Salman. Okay. Again, is presenting with Professor Paris. Thank you. So, yes, so the candidate his work analyzes the focuses in particular in
on the government spending on education in the case of Pakistan, which is his country. Go on with... Hello. First of all, I would like to thanks to my all teachers. A little closer to the microphone, please. First of all, I would like to thanks to my all teacher and university staff to giving us the opportunity to graduate from this university. So my topic today is the government spending on education, and I want to discuss about this topic related to my home country, from where I proudly belong. So, as you all know, that education is an important for every human right, but in my country, I would be very brief on the introduction, okay, because I see it's very full, okay? So just go on to the main message of your work, okay? Sure. Yeah. So I have written 3 chapters. The number 1 is provincial education budget in Pakistan. So in Pakistan, we have 4 provinces, which is Sindh, Punjab, Balochistan, and Khyber Pakhtunkhwa. And we can see the highly increases due to from 2012 till 2013 by 170% increases in our country. But as we see in Khyber Pakhtunkhwa leading at the top, the government budget is not equally divided, because all the budget are going to the salaries, because there are so much corruption in our country. Like so, the non-expenses, non-salary expenses, due to this non-salary expenses budget are lack, and so there are some few problems in our home country, and the key factors behind underspending, like delays in fund release, inefficient budget reallocation, approval process delays, teacher deployment gaps, and procurement challenges. And the recommendations to improve education budget utilization is like time budget release, intergovernmental collaborations, community accountability, advocacy and capacity building, human resource and planning, and streamlined procurement. And the second chapter is like economic of education and digital learning for human capital development in Pakistan. So after COVID, we are not aware of the digital learning in my home country. Like I'm talking about the governmental sectors. So after COVID, we have aware of the digital platforms like classrooms and Google Meet and all these. So as we all know, that education help us to grow our economy by improving our skills and innovations. So, but access and quality holds it back. Yes. So So what are your main conclusions? I mean, also in terms of improving government policy. So my main conclusion, like I want to describe the private and government sectors, schools in my home country, and the gender disparities in in education in my home country. Like if we go with the private and public sector, we have seen a major differences in our public and private sectors if I compare to these European universities. So in 2022, the US government partnership with Pakistan helped us to give us $19 million to enhance our government higher education and job perspective. But and they made some they issued some programs like key programs, which is Kamyab Jawan program and Digital Pakistan Innovative. So along with the partnerships and collaboration with the UNICEF and UNESCO have increased access to the universal educational resources. So in chapter 3, the conclusion is like, we don't have an honest political leader, except our former Prime Minister Imran Khan. So addressing this issue, like what I really want to tell you, like we just want one honest leader, so we can get our education system better in our future. And I see like we are leading towards it. Thank you. All right. Thank you so much for your presentation. Okay with me? Yeah. Thank you. It's now la volta ora di Rossi Alessandro. Il candidato Rossi Alessandro presenta una tesi in scienza delle finanze sul bilancio dello Stato. Ha evidenziato in questo lavoro l'evoluzione del bilancio dello Stato italiano nel nostro ordinamento, soprattutto l'articolo 81 della Costituzione
dopo la riforma dell'articolo 81 con il pareggio del bilancio e con il discorso relativo anche alle politiche economiche che possono essere poi effettuate dopo il passaggio a una politica più restrittiva da un punto di vista economico. Lascio la parola al candidato. Buon pomeriggio a tutti. Iniziamo subito dicendo che le origini storiche della gestione finanziaria pubblica risalgono ai tempi medievali antichi, quando le risorse statali non erano effettivamente organizzate come un vero strumento di pianificazione economica, ma venivano gestite con metodi molto più informali e addirittura caotici. Il momento più importante avviene nel 1215, quando il re Giovanni Senza Terra sottoscrive uno dei documenti più rappresentativi della storia costituzionale europea, ovvero la Magna Carta Libertatum, che non solo limitava il potere del sovrano, ma gettava le basi per la nascita di un futuro organismo rappresentativo come il Parlamento, al quale veniva appunto affidato il compito di redigere il bilancio nazionale. Più tardi, con un'altra figura molto importante, Adam Smith, venne ad introdurre dei concetti fondamentali come la trasparenza e l'efficienza nell'uso delle risorse pubbliche. In Italia l'evoluzione più importante avviene nel 1861 con l'unificazione del paese. Infatti uno degli obiettivi principali del Regno d'Italia era quello dell'unificazione fiscale, ma anche qui vi era un'impresa ardua anche a causa delle differenze che vi erano tra le regioni e anche a causa del debito pubblico che si era accumulato in quegli anni. Il 27 dicembre del 47 è entrata poi in vigore il 1 gennaio del 48, con l'adozione della Costituzione viene introdotto l'articolo 81 nella sua vecchia formulazione, prima di arrivare alla legge costituzionale numero 1 del 2012, che stabiliva la disciplina fondamentale dello Stato, ponendo anche dei limiti sul debito pubblico e sul deficit. Con l'articolo 81, adesso alla nuova formulazione, con la legge costituzionale numero 1 del 2012, prima della legge costituzionale numero 1 del 2012, soprattutto il terzo comma sanciva la formalità della legge di bilancio, quindi questo vuol dire che era preclusa ogni manovra di aggiustamento dei conti. Questo vincolo viene superato poi con la legge 468, appunto con la legge finanziaria, che poi viene sostituita dalla legge di stabilità del 2009. Questi provvedimenti però venivano utilizzati per introdurre delle norme che non legate strettamente ad una programmazione economico-finanziaria dello Stato, facendo sì che la spesa si dilatasse, chiamate appunto leggi omnibus. Questo problema viene risolto poi con la legge 243 del 2012, con l'eliminazione del terzo comma, con la previsione di correttivi all'interno della stessa legge di bilancio e non con provvedimenti esterni come la legge di stabilità. Arriviamo adesso alla riformulazione dell'articolo 81 con la riforma del 2012, dove il testo viene novellato per dare attuazione al fiscal compact in tema di pareggio di bilancio. Infatti il principio del pareggio assume una connotazione soltanto tendenziale, potendo ammettersi dei bilanci recanti un deficit congiunturale che veniva imputato al solo ciclo economico avverso. Con la nuova formulazione veniva accordata al Parlamento anche la possibilità di tener conto delle fasi avverse e favorevoli del ciclo economico. Ma che effetti possono avere queste riforme che abbiamo analizzato, quindi il pareggio di bilancio, il fiscal compact sui cittadini? Ed ecco alcune domande che possiamo porci, ad esempio cosa rimane della sovranità nazionale in tema di scelte di politica economica a seguito del pareggio di bilancio, anche in considerazione dei limiti stabiliti a livello europeo. Una politica economica di tipo keynesiano può essere ancora applicata? E come possono essere conciliati gli interventi pubblici tipici dello Stato sociale con il pareggio del bilancio?
Ecco, tutte queste domande possono avere risposta in base anche al tipo di scuola economica che si vuole associare, come la scuola liberista e keynesiana, ma anche a seconda dei vari governi e del momento storico. Senti, concludendo, no? Sì. Parliamo anche di un'altra modifica che è stata fatta recentemente nel 2024. Sì. Qual è questa modifica importante che va ricordata? Che è la modifica al patto di stabilità e crescita, che con il nuovo patto di stabilità e crescita vi è un leggero miglioramento rispetto alla versione del 2011, rimanendo però sempre ancorato come un modello economico di austerity, che comunque viene basato sui tagli alla spesa, alle restrizioni fiscali e alla riduzione del debito pubblico, e infatti i famosi parametri, ovvero il rapporto debito-PIL che non poteva eccedere il 60% e il rapporto deficit-PIL che non poteva superare il 3%, rimangono tuttora validi, ma sono stati resi ancora più stringenti. Senti, concludiamo? Sì, concludendo, diciamo che il bilancio dello Stato italiano svolge nell'economia nazionale un vero strumento di rilevanza politica e sociale che va ad incidere molto sul quotidiano di tutti i cittadini italiani, e guardando al futuro è molto importante promuovere riforme che possano rendere il bilancio più sostenibile e trasparente, ma anche garantire il benessere di tutta la collettività, anche a discapito di un aumento della spesa pubblica necessaria. Un esempio su tutti, ad esempio, la sanità. Grazie per l'attenzione, ringrazio la Commissione e il mio relatore, professor Mauro Cernesi, per avermi assistito nella stesura della tesi. Grazie a tutti. It's now time for Baisa. The floor is yours. Grazie Presidente. So, the student research deals with one of the most significant European directive in the field of labor law, the directive regulating working time of the workers. So, please summarize in 5 minutes the results of this research. Okay. Thank you very much, my professor, for assisting me while doing this thesis, and thank you very much for everybody who are coming here. So, my theses are focused on working time legislatives, framework in European Union and the member states. And it have 5 major parts: the introduction of these legislatives and the objectives of the studies, the economical implication that has happened by these legislatives, as well as the social implication, and the conclusion has been analyzed too. So, these legislatives is the overview of working time descriptive 2003-88 EC. The goal of this legislative is to protect workers' health and safety while promoting economical balances. And also, in order to analyze the contemporary challenges, output clauses, gig workers, and inconsistent enforcement throughout these member states. So the objective of the study is in order to identify the legal framework and the compliance across member states, the economical and social impact of these directives, and the adoption of modern labor market trained in and remote works. These directives have the major 4 key elements. This tells that one worker should have maximum 48 hours working week, including overtime, and 11 hours minimum daily rest, and at least 4 weeks of the annual paid leaves. And also, this directive shows that the importance of special rules for the night shift, including health checks. And also the implementation across member states has been analyzed by putting different countries, such as, for example, in variability of national laws, in Germany strict, so the compliance and the flexibility of UK pre-Brexit. And also issues with on-call working highlighted in the case study like CMAP, Vice Consigliere di Sande. They talk about the situation when on-call workers, whether they should be
counted as our working hours. And the compliance challenge has been analyzed too in the sector like healthcare and agriculture. And the economic implication has been analyzed in this thesis, such as the impacts on businesses, the compliance cost, especially for SMEs. These are the companies with a higher manufacturing power but low manpowers. And the productivity gains with the proper implementations. Of course, there is the analysis of the sectoral challenges, because every sector had different kinds of challenges that came from these directives. So the seasonal and the gig-based industry faced the operational constraints, and the social implications are the impacts on workers. It has improved the health, the safety, and work-life balances for the workers, but it challenges for the gig workers and the precarious jobs. And these directives have brought broader benefits. It has reduced the work accidents and enhanced job satisfaction. And since there is modernization and globalization, the modern challenge has emerged as well. From this emerging issue, growth of remote and gig workers complicated this enforcement. Digitalization introduced blurred work life in this boundary, and also modernization has brought opportunities to, for example, the technology for the improved monitoring that the compliance of these directives in the member states. In the research, the policy recommendation has been made, such as harmonization enforcement mechanism across member states, introducing sectoral specific rules for high demand industries, and modernizing the definition of including remote and gig scenarios. And the future outlooks and the analysis what the future holds for these directives has been analyzed too. Adapting the trend like digitalization, aging work, and the climate change, and the balance flexing for the business with a strong worker and protection, and continued dialogue between European Union and member state institutions As a conclusion, this thesis has been able to conclude that in 3 elements. The first one is the directive provides a solid foundation but requires modernization. And the consistency for enforcement and adaptability is crucial for the challenge. And ongoing research and collaboration are essential for labor policy, because every time when time goes by, there is new search, there is new emergence technology, and there is different types of workers. So it needs updates continuously. Thank you very much. Thank you. The floor is now for Rehman Abdul. Yes. So the student analyzes, or has analyzed, one of the most recently debated topic in labor law, and also in European and Italian labor law, in a comparative way, regarding the new employment relationship in the gig economy, and in particular, a focus study on the well-known issue regarding the food delivery workers in Italy. So please summarize the results of your research in always 5 minutes. Thanks. Thank you. Good afternoon, everybody. So today my topic is the evolution of legal framework governing labor rights in the gig economy, a focus study on food delivery works in Italy. In the introduction, the evolution of legal framework governing labor rights in gig economy. The gig economy represents a significant shift in the labor market. Temporary or freelance jobs often facilitated by digital platform. Labor rights challenges in the gig economy. Gig workers are often classified as independent contractors, missing out on employment rights. Algorithm manage work, how assignment and performance evaluations with limited transparency. The gig economy's structure frequently denies workers stable job condition, increasing the risk of financial insecurity. Gig workers rarely receive benefits such as minimum wage, overtime, compensation, health insurance, and paid leave.
The combination of precarious employment classification, opaque management practice, and lack of protection affect the all-over financial and personal well-being of gig workers. Italian legal response. There are the three laws that proposed by the Italian government: the decree law, legalistic degree 27 of June of 22, legalistic degree on 1st March of 2023. Analysis of legalistic effectiveness, impact of legalization, and new laws have improved job security and term for food delivery workers. Thought inconsistencies in enforcement affect uniform benefits. Alliance with Europe goals for labor rights, but gaps in fully achieving EU standards for worker protection remains. Real-world impacts shows mixed success, such as court ruling favoring workers, underscoring the effectiveness and limitation of reforms. EU and international comparison. EU policies have driven significant labor law reforms in Italy, enhancing rights and conditions for gig workers. Differences with Spain and France reveal varied success in worker protection, offering lessons for Italy. Adoption effective practices from Europe counterparts can help refine Italy's approach to gig workers protection. Challenges and gap in enforcement. Future outlook and proposed reforms. Holistic work among stakeholders, including trade union, government, and lawmakers. Law are expected to continue in evolving to meet the dynamic nature of gig worker and better protect workers, arguing a balanced approach to legislation and that support industry innovation and worker welfare. So the conclusion. Summary of finding the study highlights significant advancement and persistent challenges in the legal framework governing gig economy worker. Policy implementation insight from the research inform future labor legalization, emphasizing the need for ongoing legal adoption. Encourage continued dialogue among stakeholders to refine and implement effective labor protections. Emphasize the critical importance of evolving legal response to ensure fairness and protection for all participants in the gig economy. So that's it. Thank you everybody for the attention. Thank you very much. Passiamo a questo punto alle lauree magistrali. Iniziamo da Julia Lukashevich, che ha svolto una tesi sul tema del crowdfunding. Thank you, Professor, for introduction. Good afternoon, everyone. I will discuss my thesis with title Crowdfunding, an alternative finance tool, using the example of social lending and adventure land. First of all, crowdfunding is the practice of raising funds for businesses, ideas, by collecting by collecting small contributions from many individuals, typically via the internet. The objectives of my study were to trace its historical development, analyze its different models, assess the impact of crowdfunding on local economies and social innovation, and evaluate a virtual land campaign on a social lending platform. Even if crowdfunding may seem something completely new and innovative, it has deep roots in the history, like, for example, in ancient Egypt and ancient Mesopotamia. And also in the Renaissance period, most of the arts were funded by wealthy families, rulers, and religious institutions. Pre-modern crowdfunding were more like crowdfunding today, with the exception that instead of internet, it were used newspapers, like, for example, the fundraising campaign for pedestal of Statue of Liberty in the United States. And modern crowdfunding started in 2000 with the first platform launched, Artist Share, followed by Kickstarter and Indiegogo. Crowdfunding now has four models.
donation-based, reward-based, equity, and lending-based with different purposes, limitations, and advantages. Like donation-based is used for charitable and social causes when contributors doesn't receive anything in return, and reward-based when contributors receive tangible, non-monetary tangible rewards for their contributions, and it's common for creative projects and startups. In equity-based crowdfunding, investors receive ownership stakes, and it gives a substantial capital, but involves regulatory compliance, illiquidity, and meeting investor expectation. And lending-based is P2P lending with interest payments, which is more faster than traditional loan, but includes default risks and limited liquidity. As you can see on the graph, the capital rise through crowdfunding is growing with a slight decrease in 2021, but the share of capital rise through crowdfunding is still low with respect to total capital shared. And it, of course, explained by big companies who used traditional ways of funding. And in that case, crowdfunding addressed its gaps for small and medium enterprises and startups by advantages like accessibility, risk sharing, flexibility, community building, speed of funding, and validation and feedback. If in traditional funding, project owners give the documents and wait for approval, crowdfunding requires active effort and strategy. To make the campaign successful, it's important to address the factors like narrative and emotional appeal, strategic marketing and outreach, transparency, credibility, platform selection, timing and duration, community engagement, and incentive structuring. For local economic development, crowdfunding is a tool that democratizes access to capital, making it easier for local businesses and entrepreneurs to receive funding. And by pooling resources from many individuals, it also supports entrepreneurship in small and medium enterprises, create jobs, and revitalize undeserved areas. Also, it strengthens local supply chains and enhance infrastructure. By doing it, it participates in sustainable economic growth. Social Lending is a non-profit crowdfunding platform founded in 2016 by Ida Melio. It has its focus on social and economic impact and offers, apart from lending-based, also donation and reward-based models of crowdfunding, and of course has its challenges and opportunities. On the other hand, is Adventureland is an outdoor adventure park founded in 2016, which offers various outdoor activities like rafting, paintball, and e-bike, promoting community development, environmental awareness, outdoor sports, and tourism. In February 2020, they launched their crowdfunding campaign on social lending platform with the goal to reach 30,000 euro. The goal was reached in 118 days with only one donation made. So the campaign was successful, and it led to future growth of the company, the addition of new facilities, new clients, and the possibilities of new investments and loans. But the fact that was made only one donation means that there were some mistakes. And the three mistakes made by the team were, first of all, the lack of transparency and credibility. At the team, they didn't specify how they will spend the money received during the campaign. The second mistake is missing communication part. They didn't use social network to make the project known by the audience. And the third mistake is wrong crowdfunding model, because Adventureland is a startup company, so instead of using donation-based, they could use a reward-based model offering some non-monetary rewards, and so that attract more contributions. All of this led us to key lessons of the study, and first of all, it's the value of compelling narrative. So highlighting the impact of the campaign attract, of course, people, as well as transparency, like regular updates and meeting clear goals, build credibility. Community engagement as a success driver means that... Please, could you give us the take-home messages? Your teachers. Okay. These are. So community engagement as a success driver means that it's important
to communicate with the audience, to build trust, and to make projects known. And the most important key lesson that crowdfunding can be used with other funding methods so that it could give better results and open up new opportunities for companies, but it has to be planned carefully. Thank you. Thank you. It's now time for Mr. Gigante. Yes, Mr. Gigante discusses a thesis on a very unique situation in the agri-food system. So value chain that's been facing not just one pandemic, but two. So his thesis is about the swine industry, so the pork industry, and the African swine flu. So. Yeah. Thank you for the introduction, Professor. Welcome to everyone. My thesis is based on the African swine fever. My research question is, what we want to know? The impact of this zoonotic disease on the agri-food sector, the economic, social, cultural challenges, and a focus on the strategies and which is the future of supply chain. But I want to give you a general background because according to IPCC, the extreme events have increased in frequency and intensity this year. We're talking about droughts, floods, and zoonotic disease, such as the African swine fever, that it was identified in 1921. It spread globally, becoming a significant crisis for Europe and Asia, and create a lot of deaths about swine and economic, social, cultural problems. My case study is on Gruppo Veronesi, but in specific way on Negroni SPA, multinational company, in an Italian swine industry, also renowned for worldwide for its certified PDO and PGI products. And I want to thank Roberto Teoli, a sales consultant of Negroni, because he provided me important information about strategy, competitiveness, and customer management. Negroni faced a lot of challenges about African swine fever that causes like 20-25% of increase about raw material cost, as well as higher expenses on logistic and operational cost, and also international competition with country that has lower production costs that captured market share and making some pressure on European producers. It's also difficult to try to find always great good collaboration with distributors to stabilize price and obtain a cost and demand. But Negroni invests a lot in innovative technologies and in biosecurity. Two type of investment fundamental to limit the contamination and also to guarantee a long-term sustainability and a continuity on production. Negroni gives a lot of importance to their customer, distributors, every person or company connected with Negroni. The two key elements that is distinguishing Negroni are the communication and transparency. They have open dialogue with their distributors and with their customers. They explain very carefully the effect of African swine fever and where the origin of the pork and where it was processed, and avoiding and searching from infected areas, and explain also in a very good way the reason behind the increases of the prices. Also, every company wants to put their brand on the top in every part, in every sector. The brand positioning for Negroni was based in promoting certified quality and on the Italian identity of the made in Italy, but extending this not only within the Italian territory, but for the entire world. And this was achieved by emphasizing two types of certification, PDO and PGI. But this not only differentiates the products of Negroni from global competitors, but ensure also transparency and food safety, two fundamental elements during a health crisis. But what is the future for Italian cured meats? The producer of this type of meats
sometimes can evaluate to use this type of strategies, the reshoring. This consists on to move the production process in country with lower production costs. But for Negroni, this is not possible because the answer is very simple. Negroni focus on the production process, the product, everything is focused on Italian territory. So the typicality and the very essence of 100% of Italian essence will be lost. It is particularly true also for the PDO and PGI products, such as prosciutto di Parma, prosciutto San Daniele, and other one. But Negroni gives me bad news because this year there will be an increase of the prices. But this doesn't affect the quality of the products. But because I think this year we can expect a lot of challenges, but also opportunity to reaffirming the essence of the Italian products that lies in the territory, tradition, and also authenticity. So my final consideration is that, African swine fever creates a lot of challenges, causing significant losses both economically and livestock management, but have good feedback in this 2025. Because I see that a lot of Italian companies invested a lot on innovative technologies such as artificial intelligence and blockchain, and also on the next generation. And the brand of Made in Italy is also a model for many companies for the entire world. Thank you for your attention. Please, now it's time for Raju. Arun Kumar. Yeah, well, the candidate will present a thesis on, an analysis on the main implication or impacts of the interaction to trade, international trade, and interruption of global value chains due to COVID-19 and geopolitical tensions. Thank you. Good afternoon all. My name is Arun Kumar. Today I am going to take the presentation on international trade before and after COVID and before and after war. So what do you mean by international trade? It just connects the countries and facilitates the exchange of goods and services. Before COVID pandemic, the network was characterized by increasing globalization with many countries relying heavily on imports and exports to drive their economics. So international trade before COVID. Before the COVID, the trade was going smoothly because there was no restrictions across the borders. Once the COVID hits, the globalization and the economic interdependence, because the borders were closed and the trade agreements such as NAFTA, US single unit, and OCEAN facilitated the smoother trade between member nations. The impact of international trade. The main impact has been in the global chain value has been disrupted supply chain and decline in trade volumes. For example, if you look at this picture, every movement from collecting the raw materials to the producers, transportation, processing, all these activities are physical activities which required the movement. Since the COVID hits, the movement and the restrictions has been restricted. Because of that, the demand has been increased and the supply has been reduced. After the COVID, since the countries has been decided to impose their own trade policies, such as increased tariffs and trade barriers, shift towards regional trade, and increased focus on domestic products. So the countries has been focused on producing their own domestic product and importing it to the international markets. International trade before and after the Russian and Ukraine war. The impact of trade on war. Before the war, the relation between Russia and Ukraine were stable, since the Ukraine as the key transit country for Russian gas exports to Europe, and the Ukraine as a major market for Russian goods and services. After the war, the trade relation deteriorated significantly. Ukraine has sought to reduce its dependence on Russian gas, seeking alternative suppliers and developing domestic sources. The countries affected by Russian and Ukraine conflict has a direct impact on Ukraine as well as the European nation and global energy consumers. Post-trade network, the changes in trade routes. Since after the
war that the route of the trades has been changed since the Russian has made the new partnership with the neighboring countries to shift their transportation routes, and the volume of the change has also been decreased overall due to the trade volume. Decrease in trade volume with Russia, shift in industry focus. As a conclusion, I would, for the COVID, I would like to say the recovery has been completely not overall even, but since it's been recovering slowly, and the war in Ukraine has been added another layer of complexity. Since one war has been finished, you can see nowadays another war is going on between Israel and Palestine, which causes another thing. As a conclusion, I would like to say the wars or the pandemic or the virus attack, it will only causes the increase in mortality rate, the number of increase in death rate. It won't like help in the economic development or the progressing in the country. Before conclusion, I would like to show my gratitude to Professor Raffaele Gemeti, head of my department, Simona Balzano, my Professor Anna Rita, and Alicia Pompiano. Thank you very much. Have a nice day. È la volta ora di Carcione Michele. Sì, il candidato discute una tesi in analisi finanziaria con focus sulle innovazioni fintech e in particolare l'impatto che esse esercitano sulle performance aziendali, proponendoci a tal riguardo un'analisi comparata. Chiedo quindi a Michele di illustrare i risultati importanti del suo lavoro. Grazie. Buongiorno a tutti. Ringrazio la mia relatrice per la parola e il supporto dedicatomi per la redazione del mio elaborato e sono lieto di presentarvi il mio lavoro dal titolo L'impatto delle innovazioni fintech sulle performance aziendali e sulla creazione di valore. Questo studio analizza in particolare un settore molto interessante e innovativo, ovvero quello del fintech, che è in continua evoluzione e ha trasformato il modo in cui percepiamo e utilizziamo i servizi finanziari. La fintech rappresenta l'integrazione tra tecnologia avanzata e servizi finanziari tradizionali. Tecnologie come l'intelligenza artificiale, la blockchain e i big data stanno abbattendo barriere storiche, rendendo i servizi finanziari più inclusivi ed efficienti. Tuttavia l'innovazione non può prescindere dalla regolamentazione. Da qui nascono le regulatory sandboxes, ovvero un esempio di come le fintech possano operare sul mercato consolidando diciamo, queste prove in un ambiente sicuro e soprattutto controllato, promuovendo trasparenza e sicurezza. La creazione di valore nel contesto fintech non si limita solo alla dimensione economica, ma prende anche aspetti etici e strategici. Ho analizzato metodi di valutazione come il metodo patrimoniale e reddituali che mi hanno aiutato a capire il potenziale futuro delle aziende. La mia tesi punta quindi a comparare due delle più importanti aziende del settore, una quotata in borsa e soprattutto italiana, Nexi SPA, con una startup a livello globale, ovvero Revolut. Nexi rappresenta un'azienda stabile e solida, degna di essere definita leader del settore, mentre Revolut incarna quella che è l'audacia e l'innovazione di una startup globale. Il confronto riprende alcuni indici finanziari che appunto riescono a dare un'occhiata generale a entrambe le aziende, permettendo così di comparare il quinquennio che va dal 2019 al 2023. Partendo da uno degli indici più importanti abbiamo il ROE che mostriamo come dal 2019 al 2023 sia calato dall'11,4% al meno 4,61%, riflettendo difficoltà nella generazione di utili per gli azionisti.
Al contrario, Revolut ha trasformato il suo ROE da un negativo meno 106,14% ad un 26,5%, dimostrando un miglioramento significativo grazie alla propria espansione globale. Anche il ROA mostra differenze marcate. Nexi è sceso dal 2,6% al meno 3,10%, segnalando una diminuzione della redditività degli asset, mentre Revolut ha raggiunto il 2,4%, sottolineando una ripresa della gestione delle risorse. Quindi Nexi mostra una riduzione significativa del suo rapporto di indebitamento nel periodo in questo periodo analizzato, quindi in questo quinquennio, passando appunto da 77,6% nel 2019 al 49,6%. Mentre per quanto riguarda Revolut risulta essere ancora molto indebitata, in quanto nel quinquennio è diminuito di 1,3 valore percentuale, dando così dando quindi una maggiore esposizione ai rischi finanziari. Uno dei margini più importanti analizzati è il margine di crescita del fatturato. Possiamo notare come Nexi nel biennio che va dal 2021 al 2023 abbia avuto un'espansione significativa, passando da un più 63,7% dal 2020 e un 104,2% dal 2021, stabilizzandosi poi nel 2023 con un 2,3%. Revolut invece con la sua diversificazione dei servizi digitali riesce a espandere il proprio margine di crescita passando da un più 61,1% nel 2020 a più 143,68% nel 2021. Il margine di crescita risulta essere quindi costante, mostrando come entrambe le società abbiano due strategie completamente opposte. Tuttavia Nexi ha privilegiato la stabilità finanziaria e la sostenibilità, riducendo l'indebitamento e rafforzando il capitale proprio, ma ha mostrato un rallentamento nella crescita e difficoltà nella redditività. Revolut invece ha puntato su una crescita rapida e aggressiva, migliorando la redditività ma con un forte dipendenza del debito che comporta quindi rischi significativi. In prospettiva Nexi dovrà bilanciare stabilità e dinamismo per recuperare quindi competitività sul mercato, mentre Revolut dovrà consolidare i propri risultati e ridurre la leva finanziaria per garantire una crescita sostenibile nel lungo termine. Grazie per l'attenzione. Grazie. Se non ci sono domande passiamo all'ultimo candidato di oggi, Luigi Diana. Sì, il candidato discute una tesi in analisi finanziaria incentrata sulla stima del valore nel settore alimentare e in particolare ci propone un'analisi comparata di due importanti realtà del comparto. Buon pomeriggio, ringrazio la mia relatrice per la parola. Il presente elaborato mira ad esplorare il tema della stima del valore nel settore alimentare, un campo che negli ultimi anni assume sempre un maggiore rilievo nel contesto economico e sociale. La creazione di valore come concetto è un tema essenziale per proseguire una crescita sostenibile nel lungo periodo. I principali fattori che incidono sul valore alimentare, sul valore nel settore alimentare possono essere il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, che sono dei requisiti previsti dalle normative dell'Unione Europea, la ricerca e sviluppo, che è un ambito che permette di restare al passo con i continui cambiamenti del mercato, la tracciabilità e la rintracciabilità dei prodotti, che attengono alla sicurezza alimentare, in quanto esistono degli obblighi di trasparenza lungo tutti i passaggi della filiera, le identificazioni geografiche,
come IG, DOP e IGP, che mirano a tutelare un determinato luogo e determinati prodotti specifici ancorati a quelle tradizioni. Le certificazioni biologiche che si possono ottenere attraverso il rispetto di determinati standard imposti sempre dall'Unione Europea, ed una di queste può essere l'etichetta bio. La sostenibilità ambientale dei processi attraverso delle pratiche di produzione che sono volte a salvaguardare l'ambiente e la tutela dell'essere umano. Prima di illustrare l'analisi empirica di due società che sono state analizzate nel presente elaborato, è opportuno menzionare i principali metodi di valutazione d'azienda, quali il metodo reddituale, finanziario, patrimoniale, misto e il metodo dei multipli di mercato. Come già anticipato, nel presente elaborato sono state analizzate due società operanti nel settore alimentare. Il gruppo De Cecco, che è la prima società, che è un gruppo con un mercato diversificato su una serie di prodotti, risultato di decenni di sviluppo strategico, innovazione ed acquisizioni. È una società italiana specializzata nella produzione di prodotti alimentari quali pasta, olio extravergine di oliva e sughi pronti. Inoltre, per ottenere una visione completa, abbiamo analizzato rispettivamente lo stato patrimoniale e il conto economico. Nei 4 esercizi considerati, l'indice di struttura primaria e il quoziente di copertura delle immobilizzazioni assumono valori minori dell'unità, motivo per cui esprimono l'incapienza delle fonti durevoli nel finanziare le immobilizzazioni, con la conseguenza che parte di essa dovrà essere finanziata attraverso le passività correnti, affinché non ci sia squilibrio tra impieghi e fondi. Detto squilibrio sussiste anche nel breve periodo, come testimoniano i valori assunti dal current ratio e dal quick ratio, che si mostrano sempre inferiori all'unità. Per quanto attiene gli indici di redditività, possiamo dire che tra il 2019 e il 2022 si è registrato un incremento delle vendite di circa 20 milioni di euro. Nonostante ciò, l'utile finale dell'esercizio dimostra un calo rispetto agli anni precedenti, e questo lo si può legare a forti investimenti effettuati in quegli anni. Gli indici di redditività, quali il ROE, è in netta diminuzione, e altrettanto lo fanno ROI e ROS. Questo può essere legato a problemi operativi o di investimento che la società sta affrontando in questi anni. La seconda società analizzata è il gruppo Luigi Lavazza. Il settore si distingue dalla precedente società in quanto ci troviamo sì nel settore alimentare, ma nel mercato del caffè e dei suoi derivati. Dall'analisi dello stato patrimoniale della Luigi Lavazza SPA si osserva un'evoluzione significativa nelle voci dell'attivo e del passivo tra il 2019 e il 2022. Un incremento notevole nelle mobilizzazioni finanziarie, un aumento delle passività consolidate e un rilevante aumento delle liquidità immediate. Il conto economico per gli stessi anni analizzati, 2019-2022, mostra una chiara crescita nei ricavi delle vendite, ma una diminuzione rispetto al 2019 dell'utile netto. Gli indici finanziari evidenziano un'adeguata corrispondenza temporale tra impieghi e fonti, sia nel breve periodo, come testimoniato dai valori assunti, questa volta sempre maggiori dell'unità del current ratio e del quick ratio, che nel lungo periodo, stanti i valori del quoziente di copertura del capitale fisso e dell'indice di struttura primario. Per quanto attiene agli indici di redditività, questi ultimi presentano un trend altalenante, caratterizzato da una decrescita nel 2020, cui fa seguito una fase di ripresa l'anno seguente. Nel 2021, a fronte di un ROI che resta pressoché stabile, il ROI e il ROS registrano un calo. Dopo aver analizzato le performance economiche e finanziarie delle due società che abbiamo appena descritto, si è proceduto alla valutazione d'azienda con il metodo dei multipli di mercato. A tal fine il primo passaggio richiesto è la selezione delle imprese comparabili, vale a dire raggruppare un insieme di aziende tramite appartenenza allo stesso settore economico delle due società analizzate. Sono state selezionate alcune aziende alimentari a livello mondiale, tra cui Ebro, Danone, Lotus Bakeries, Valsoia, Newlat Food e Sipef. I multipli utilizzati per determinare il valore economico delle società sono il price earning ratio e l'enterprise value. Sono stati presi come riferimento i valori del 2022 e per quanto attiene il gruppo De Cecco, con un price earning medio del settore pari a 24,66, applicato all'utile della società di circa 8.000 migliaia di euro, il valore del price earning è pari a 198.168 migliaia di euro. Applicando invece il multiplo enterprise value, medio del settore, pari a 10,02,
applicato ad un EBITDA di pari a 58.000 migliaia di euro, il valore dell'enterprise value è risultante di 584.918 migliaia di euro. Da questo valore sottraiamo la posizione finanziaria netta, che ci dimostra poi un valore dell'equity finale pari a circa 262.491 migliaia di euro. Per quanto invece attiene la lavazza, applicando sempre un price earning medio del settore di 24,66 ad un utile più alto, questa volta pari a 94.440 migliaia di euro, il price earning ratio è di circa 2.328.890 migliaia di euro. Per quanto riguarda l'enterprise value applicato medio, sempre pari a 10,02, applicato ad un EBITDA di circa 309.000 migliaia di euro, il valore dell'enterprise value è di circa 3.096.180 migliaia di euro. Sottraendo sempre la posizione finanziaria netta al valore appena menzionato, il valore dell'equity finale è stimato a circa 2.692.889 euro in migliaia di euro. In conclusione, l'analisi delle valutazioni dei gruppi De Cecco e Luigi Lavazza attraverso i multipli di mercato ha permesso di ottenere una chiara visione del valore economico di queste due società. I risultati ottenuti dimostrano la rilevanza e l'affidabilità dell'approccio basati sui multipli di mercato, dimostrano che la società Luigi Lavazza riflette una valutazione di mercato superiore date le sue maggiori dimensioni e le sue maggiori capacità di generare utili. Inoltre possiamo affermare che questo tipo di analisi fornisce una base solida per ulteriori considerazioni strategiche e decisioni aziendali, avendo la capacità di identificare chiaramente i punti di forza e le aree di miglioramento per le società. L'applicazione dei multipli di mercato, price earning ed enterprise value, ha permesso di ottenere valutazioni dettagliate e comparabili. Infine, si può dire quindi che questo approccio non solo quantifica il valore economico attuale delle aziende, ma offre anche una prospettiva utile per futuri investimenti e strategie di crescita. Grazie a tutti per l'attenzione. A questo punto la Commissione si ritira per l'attribuzione delle votazioni finali ai candidati.
Per favore, sedetevi, please take your seats. Prego i candidati di mettersi davanti alla commissione, tutti insieme. Grazie. Alonzi Riccardo. In virtù dei poteri che mi sono conferiti dalla legge, la dichiaro dottore in economia e commercio con la votazione di 94 su 110. Mi raccomando, ricordatevi di firmare, altrimenti la laurea non è stata conseguita. Carcione Michele. In virtù dei poteri che mi sono conferiti dalla legge, la dichiaro dottore magistrale in management con la votazione di 108 su 110. Costanzo Luca. In virtù dei poteri che mi sono conferiti dalla legge, la dichiaro dottore in economia e commercio con la votazione di 93 su 110. Di Gennaro Alessia. In virtù dei poteri che mi sono conferiti dalla legge, la dichiaro dottore in economia e commercio con la votazione di 95 su 110. Diana Luigi. In virtù dei poteri che mi sono conferiti dalla legge, la dichiaro dottore magistrale in management con la votazione di 110 su 110 e lode. Gigante Emanuele. In virtù dei poteri che mi sono conferiti dalla legge, la dichiaro dottore magistrale in Global Economy and Business con la votazione di 106 su 110. Luciano Sara. In virtù dei poteri che mi sono conferiti dalla legge, la dichiaro dottore in economia e commercio con la votazione di 92 su 110. Scusate. Lukashevich Giulia. In virtù dei poteri che mi sono conferiti dalla legge, la dichiaro dottore magistrale in Economics and Entrepreneurship con la votazione di 110 su 110 e lode.
Meggiolaro. In virtù dei poteri che mi sono conferiti dalla legge, la dichiaro dottore in economia aziendale con la votazione di 97 su 110. Costanzo, può tornare qua? C'è stato un errore nella votazione. È un 103. Quindi lo correggiamo. Ok, va bene. Pontone Lucia. In virtù dei poteri che mi sono conferiti dalla legge, la dichiaro dottore in economia aziendale con la votazione di 103 su 110. Raju Arunkumar. In virtù dei poteri che mi sono conferiti dalla legge, la dichiaro dottore magistrale in Global Economy and Business con la votazione di 93 su 110. Rossi Alessandro. In virtù dei poteri che mi sono conferiti dalla legge, la dichiaro dottore in economia e commercio con la votazione di 96 su 110. Anaiber Assia. In virtù dei poteri che mi sono conferiti dalla legge, la dichiaro dottore in economia e commercio con la votazione di 81 su 110. Baisa Nathnael Keno. In virtù dei poteri che mi sono conferiti dalla legge, la dichiaro dottore in economia e commercio con la votazione di 106 su 110. Please contain yourself. Cura Fikiradis de Rege. In virtù dei poteri che mi sono conferiti dalla legge, la dichiaro dottore in economia e commercio con la votazione di 95 su 110. Reman Abdul. In virtù dei poteri che mi sono conferiti dalla legge, la dichiaro dottore in economia e commercio con la votazione di 80 su 110. Salman Izar. In
In virtù dei poteri che mi sono conferiti dalla legge, la dichiaro dottore in economia e commercio con la votazione di 90 su 110. Tafere Abel Belete. In virtù dei poteri che mi sono conferiti dalla legge, la dichiaro dottore in economia e commercio con la votazione di 99 su 110. Grazie allora per la partecipazione. Inizia adesso una fase della vita dei laureati impegnativa, ma che darà sicuramente soddisfazioni, soprattutto se viene affrontata con un atteggiamento proattivo. Questo è il messaggio che mi sento di dare a tutti. Bisogna guardare al mondo che ci circonda con quello che io definisco un atteggiamento imprenditoriale, cioè volto a valorizzare le opportunità a partire dalla consapevolezza di quello che si è in grado di fare e di quello che si vuole fare nella vita. Quindi in bocca al lupo a tutti e auguri alle famiglie. Lo vuoi? Lo vuole? Ok. Sentiamo. Scusa per la sedia. No, non si preoccupi, bene così.